Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour Persona 5 et on va reprendre là où on s'est arrêté dimanche dernier. Il me semble qu'on s'était arrêté juste après que Madame ait fait sa métanement. J'ai lu ce mot au moins 150 fois, mais j'avoue c'est un peu dur de s'en souvenir. Métano... Méta quelque chose. Bref, il a eu un changement de cœur. Je sais pas, bref, je sais pas parler français aujourd'hui, c'est pas grave. Donc, on va reprendre là, et puis on va voir vers où ça nous mène. Je pense qu'on va jouer 2-3 heures. Il faut que j'essaie de monter mon courage pour aider la professeure. On va voir ce qu'on peut faire pour le courage. Je sais qu'on peut lire des livres. Il fallait qu'on fasse éventuellement le challenge au truc de burger. Ah oui, quand on s'est arrêté, on avait aussi récupéré le politicien. Alors je sais plus quel arcane c'était. C'est des arcanes, c'est comme du tarot, je crois. Je peux dire des bêtises. Il semble que c'est ce qu'on avait fait en dernier. Si ça veut. C'est quand ça va vouloir que je passe le truc. Ça sera bien. J'ai l'impression qu'il y en a 3 millions. On va charger. Je sais pas combien de temps il nous reste exactement. Ah oui, c'est vrai qu'on était là. Pourquoi est-ce que je m'étais mis là? En quoi ça me sert de la console de jeu ou un lecteur DVD? On va voir. Peut-être que c'est pour ma chambre. C'est si que le patron, ça ne paie pas de mine. Ah oui, on voulait aller à la machine à laver. Enfin, la laverie quoi. Plus communément appelée laverie. Vous pouvez désormais utiliser voyage rapide pour rendre à la laverie. Tu as une armure sale si on l'a lavée. Utiliser la laverie prend du temps, mais vous pouvez laver votre armure sale pour 400 yens. Ainsi votre armure sera propre et profiter de son plein potentiel. On peut laver jusqu'à 4 objets par cycle, le hasard détermine le résultat obtenu. Pensez à la laverie quand vous avez une armure sale. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça secoue. Ça aurait été bien que tu aies une machine à laver chez toi. Oh, on dirait que ça y est. Oh, c'est beaucoup plus propre que je m'y attendais. Vieux collège. Enfin, rentrons à la maison. Tu n'as aucune nouvelle de la présidente du conseil des élèves, j'imagine. Mademoiselle étudiante modèle doit être très occupée à lécher des bottes. Pas la peine d'être aussi dur. C'est quoi cette histoire de présidente du conseil des élèves? Celle de notre école semble se renseigner à notre sujet. Je pense qu'elle nous soupçonne de quelque chose. Vous êtes sûr que c'est pas à cause du comportement général de Ryuji? Tais-toi. Ceci dit, pour être honnête, vous ne passez pas vraiment inaperçus tous les trois. Essayez de rester prudent. Je ne peux pas veiller sur vous quand vous êtes à l'école. Cette mission te revient, reine. T'inquiète pas. Je vais aussi tâcher de garder un œil sur Ryuji.
Pourquoi c'est encore moi sur moi que ça The tombe? others kinda overshadow you sometimes, but don't forget, you're famous too. Just make sure you're careful, okay? D'accord. Hey, inmate! Prisonnier, il faut qu'on te parle, alors viens tout de suite. Caroline, ça ne te suffit pas comme explication. Listen well. Prisonnier, viens à l'entrée de la chambre de velours avant qu'on ne change d'avis. On parle de la porte que nous sommes les seuls à voir dans ton monde, alors ne trompe pas d'endroit. Then, Nous t'attendrons et nous te prierons de t'exécuter avec enthousiasme. Ah, à qui tu parles? Ça faisait un de ces bouquins. Si on a besoin de toi quelque part, tu ferais mieux d'y aller. I was Ah, c'est waiting. donc, tu es venu, prisonnier. Tu es en retard, la prochaine fois présente-toi dans les 2 secondes après notre appel. Nous t'avons préparé de nouvelles missions. Alors ça, appelle ça des missions spéciales. En résumé, il y a plusieurs lieux de la société réelle qui pourraient favoriser ta réhabilitation. Tu vas nous prouver l'intérêt de ces lieux, directement. Listen up, Nous inmate. choisirons différents lieux qui, d'après nous, te pourraient être essentiels à ta réhabilitation. Si tu reconnais un de ces lieux que nous mentionnons, tu devras nous y escorter. Tu veux l'explorer? Ces oreilles-là, elles sont juste là pour la déco. Ce sont des missions spéciales pour ta réhabilitation. Prends-les très au sérieux. Nous t'attendrons devant la porte comme maintenant dès qu'une mission spéciale sera disponible. Si tu satisfais nos attentes, nous te trouverons une récompense. Alors mise-y du tien. Allez oui, sache que ces missions spéciales ne resteront pas disponibles indéfiniment. En d'autres termes, tu as jusqu'à la fin de l'année pour les terminer. Tu devrais continuer à travailler à ta réhabilitation pour gagner ces missions spatiales. Spatiales. Nous nous donnons corps et âme pour toi, alors ne t'avises jamais de nous dire que nous ne t'avons pas aidé. Sortir avec les jumelles. Désormais, si un endroit intéresse les jumelles, elles attendront Ren devant la chambre de velours pour qu'il les y amène. Avant de les conduire là où elles souhaitent, vous devrez vous rendre dans les différents lieux de la ville. Ces sorties prennent du temps. Ceci conclut notre In explication. that case, Nous allons maintenant te présenter la première mission spéciale. Tu es prêt? Je suis prêt. very well. Alors écoute attentivement. Le premier endroit que nous avons choisi est un endroit devenu récemment très populaire. Sa nourriture donne l'impression d'être dans l'espace. La nourriture sera aussi grande que l'univers et ressembler à un vaisseau spatial. Si cette nourriture présente l'inconnu et l'immensité de l'espace, elle doit stimuler le cœur. Cette description te fait-elle penser à un endroit particulier? Eh bien, si tu connais, alors conduis-nous là-bas sur le champ. Il pourrait s'agir du Big Bang Burger de Shibuya. What'll you do? Alors qu'est-ce que c'est? C'est ce que je pensais aussi. Le Big Bang Burger, un nom approprié, j'imagine. Guide me, inmate. Confirmons ces renseignements par nous-mêmes. En avant. Ça a en effet un air mystérieux, mais c'est bien plus petit que ce à quoi je m'attendais. Et est-ce là le repas censé être aussi récent que immense que le cosmos? Je suis plutôt déçu. Prisonnier, tu ne penses quand même pas qu'on va te récompenser pour ça? C'est le défi du Big Bang. Alors comme ça, l'humanité compte générer ses propres univers maintenant. You've got guts. On en a marre de tes traits d'esprit, un peu de respect, prisonnier. Ou alors, ils peuvent être aussi grands que ça? Le défi du Big Bang, quel concept intriguant. Pour favoriser ta réhabilitation, tu devrais relever ce défi. Tu prendras le plus gros, bien entendu. Les objections, prisonnier? Ah oui, j'ai entendu dire que pour participer au défi, il fallait avoir réussi plusieurs étapes. Quit spacing Ça m'est out. égal, tu vas participer à ce défi quoi qu'il en coûte. Supplie à genoux s'il le faut. Autant essayer de gagner. Merci pour votre patience. Don't tell me. Tu l'as vraiment fait? Et c'est pas tout, vous êtes également notre 10 millième client. Pour vous remercier, nous vous offrons le dernier burger du défi du Big Bang, Cosmic Tower Burger. Oh, quelle chance, jamais on mange ça. Très bien, il est temps de relever le défi du Big Bang en 30 minutes. Prêt? À l'attaque. Ce dernier burger était minuscule en comparaison. Il est plus grand que l'estomac entier du prisonnier. Peut-être que le nom sous-entend que l'estomac de celui qui le mange subira son propre Big Bang? Et si vous essayez? C'est ta réhabilitation qui est en jeu, pas la nôtre. That's right. Nous sommes là que pour observer, ne l'oublie pas. Je prédis que ce défi sera plutôt difficile. Malgré tout, ne pas finir l'intégralité de cette tour de nourriture serait une faute grave. Okay. Je te conseille de ne pas ajouter d'autres crimes à ton casier judiciaire. Concentre-toi sur ta réhabilitation. Je sais même pas comment tu fais pour manger ça. Enfin, moi personnellement, je pense que je mangerais... Si je devais le faire. Je le décomposerais en fait. Parce que je pense que le plus bourratif c'est le pain, il y a que 2 tranches de pain. C'est pas trop mal pour l'instant, mais ce n'est que le début.
J'ai déjà mangé. Tu t'arrêtes? Et qui a dit que tu pouvais faire une pause? Allez, mâche. Mon estomac atteint ses limites. Tu trouves pas que ses yeux ont l'air morts? Peut-être qu'il n'arrive pas à distinguer le vide infini de l'espace. Eh, il va vraiment bien? Il ne va pas flancher ici? Je ne pense pas pouvoir finir. J'ai l'impression qu'il va s'évanouir. C'est vraiment trop grand pour lui, on dirait. À nous de jouer. Tu es un cas désespéré, prisonnier. Tu as intérêt à nous remercier de sortir du pétrin. Pouf, on a réussi. Je dois admettre que tu t'es bien débrouillé. C'était moins une, mais on dirait que c'était une réussite vu que ton estomac n'a pas explosé. Ceci dit, je dois admettre que je n'aime pas que cet endroit se nomme Big Bang Burger. Leurs repas sont d'une taille impressionnante, mais tout de même pas au niveau du Big Bang. Est-ce que les êtres humains ont le besoin compulsif d'exagérer la taille des choses? Bonne question. En fait, ce défi en soulève un certain nombre. Tu as relevé le défi pour favoriser ta réhabilitation, mais il faut être fou pour manger autant. Je ne comprends pas l'humanité. Prisonnier, pourquoi les humains testent-ils ainsi leurs limites? Parce qu'ils sont humains. C'est ridicule, ce simple prisonnier se prend pour un expert en matière d'humanité. Et Justine, on devrait peut-être relever le défi nous aussi. C'est exactement ce que j'étais en train de penser. Peut-être que si nous nous soumettions à cette épreuve, nous obtiendrons quelques réponses. Et vous, que puis-je faire pour vous? On voudrait essayer le défi du Big Bang. Ah, bien, il y a un âge minimum pour pouvoir participer au défi. Oh, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez le menu mini bang? Il y a un jouet avec. Qu'est-ce que vous pensez de cet adorable vaisseau spatial? Un vaisseau spatial? C'est un burger avec des frites et un jus de fric pour 500 yens. Je reviens tout de suite. Mais on n'a jamais demandé. C'est trop tard, contentons-nous de ça pour aujourd'hui. J'avoue que le petit vaisseau m'intrigue. On n'a pas ressenti. You seemed much more excited by the toy than the taste anyway. Shut up! I saw you eating around those pickle things or whatever they are, Justine. That wasn't food from this Earth. It was clearly a alien spawn of some sort. What? Is this true? I see. Well, they didn't taste bad. But seriously, what are they? I ate all of mine, you know. Calm down, Caroline. We're getting off track. Well, at any rate, we've determined that hamburgers are incapable of conveying the majesty of space. While the toy spaceship helped to soften the blow, there's no denying the truth. Now we will formally acknowledge the completion of your task. Here is your reward. You better work just as hard next time. We know about all sorts of locations that would aid your rehabilitation. I'm still taken aback by the truth. Your world is absolutely full of these shop places. For a reasonable fee, nearly every desire can be fulfilled, all as if it were nothing. That does sound interesting. I believe it may merit further research. Anyways, good work, inmate. Your final task for the day is to escort us back to the Velvet Room. Let's move. J'ai escorté les jumelles jusqu'à la chambre de velours comme on me l'a demandé. J'ai même pas eu de courage, alors que j'ai fini le défi Big Bang. T'es au lycée, sache qu'on a un bon boulot en temps partiel. Ils n'ont pas encore attrapé ceux qui ont envoyé cette carte de visite? Garde ça pour toi, mais je suis un voleur fantôme. Tu veux prendre un café? Quoi, un abruti a encore fait fuiter des photos sur internet? I'm hot. On est bientôt arrivé, j'ai du mal à respirer là-dedans. Et maintenant, votre flash info, voici le titre d'aujourd'hui. Carte de visite à l'exposition. Véritable menace ou mauvaise blague? La police enquête. Hausse des arnaques à Shibuya, les lycéens sont ciblés, la police soupçonne la mafia. Hey, hey! Des lycéens se font arnaquer? C'est flippant, sois prudent quand tu te promènes à Shibuya. What's this? Qu'est-ce que c'est? Demande aux élèves. It says they're looking for information. I heard Principal Kobayakawa put it up. Please consult the Student Council President if you have any details. So we can go to her for anything? Why the Student Council President, though?
What does she have to do with Principal Kobayakawa? Excusez-moi. I mean, Nijima-san is his favorite. Maybe that's why he asked her to do it. How tragic. La plupart des gens semblent avoir été surpris d'apprendre le méfait de cet artiste. Il représentait le Japon, la mention seule de son nom inspirait sans doute la confiance. Il est vrai que les noms peuvent facilement nous manipuler. Mais le monde est peuplé de noms qui nous induisent en erreur. C'est le cas par exemple de certaines créatures. Vous connaissez le crabe royal de Kamchatka? Sa forme n'est pourtant pas celle d'un crabe. Même il y a, regardez cette image. Give it a try. Le crabe royal rouge et le bernard l'ermite sont apparentés. En quoi est-il différent? Tu as une idée? That's a Il shame. semblerait que le faux nom t'ait induit en erreur. Ils n'ont pas le même nombre de pattes que les crabes. Le crabe est un décapode, contrairement au crabe royal qui n'a que 4 paires de pattes. De plus, les pattes ne se déplient pas du même sens. Celle du crabe royal se déplie vers l'arrière. Je savais qu'il allait se tromper. Qu'est-ce que je sais moi sur les crabes? Mince, on s'est fait repérer. Au passage, il est faux de dire que le foie du crabe joue le rôle du cerveau. Il s'agit en fait de son foie couplé à son pancréas. Décidément, le monde nous dupe sans arrêt. J'ai vu une patte de ce genre dans le frigo chez Leblanc. On voit pas du crabe tous les jours. Tiens, si on mangeait des sushis pour fêter le prochain événement. Notre nom commence à circuler grâce à Madarame. Mais si on révèle qui on est, je parie que les gens continueraient de s'en foutre. Je suis d'accord. Mais quel avantage serons-nous du fait de révéler nos identités? Peut-être qu'au moins les gens commenceraient à nous respecter un peu plus. Tu peux comprendre ce que tu ressens. Pour le moment c'est comme ça, mais si nous continuons de nous battre, les choses évolueront. Nous devons nous vouer au corps et âme à notre cause, et louanges viendront plus tard. Je suis bien d'accord. Je sais que certaines personnes finiront par comprendre. En attendant, nous allons devoir rester dans l'ombre. Elle est mignonne, apparemment elle s'entraîne beaucoup. On n'aurait pas le dire à mademoiselle la présidente, c'est vraiment juste ce traitement de faveur. Bon, ça me regarde pas en fait. Le conseil des élèves, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'aimerais être au tableau d'honneur? Je ne veux pas payer les frais de scolarité. President, what is the meaning of that posting? Principal Kobayakawa put that up without my... We've already received some anonymous information. I heard some students are getting threatened. I'm so scared. Please do something. What? They have dirt on me and they're demanding money? I can't go to the police, what should I do? Isn't this talking about the crimes that have been rumored to be occurring in Shibuya? So there are even victims at our school. What should we do? This isn't the responsibility of the student council. This is frightening for us too. Principal Kobayakawa called you in yesterday, right? Did he tell you anything about this? Well, no. He's out today, but I will ask him tomorrow. Please wait on this for the time being. If you say so. My apologies for the confusion. Don't worry. I'll do something about all of this. Hey! Si on continue sur notre lancée, je suis sûr qu'on aura de plus en plus de supporters. Mais il nous faut d'abord une nouvelle cible, j'espère qu'on va en trouver une intéressante. J'ai de nouvelles infos. Il y aurait une bande de voleurs qui sévit à Shibuya. Il paraît qu'ils s'en prennent au restaurant juste après la fermeture. Quelqu'un du forum demandait si c'était vous les voleurs fantômes. Ça m'a mis hors de moi. On peut pas laisser les gens vous comparer à des voleurs de bas étage, pas vrai? C'est clair. Ouais, vous n'avez rien à voir avec ces types. J'ai entendu dire qu'ils n'ont laissé aucune trace jusqu'à maintenant. C'est maigre, mais c'est tout ce que j'ai, désolé. Je vais poster un message sur le fansite, avec de la chance, quelqu'un aura plus d'infos. La popularité, c'est vraiment pas de tout repos. On n'a vraiment aucune info, il va falloir attendre que Mishima trouve une piste.
Ça marche les études, ici tout va bien. J'ai encore mes malheureux médicaments. Je pense que ça t'aidera dans tes études, mais pas seulement. Alors qu'est-ce que tu en dis? Tu veux le tester? Accepter toutes les invitations de Takemi pour gagner sa confiance, ok? Je vais aller la voir parce que ça me donne du courage, il me semble. Ok, passe au cabinet médical, tout sera prêt. Well then. Dans ce cas, tu veux bien passer en salle d'examen, hein? C'est bien, la clinique Takemi, j'ai la chance que ce soit encore ouvert. Vous devez examiner mon enfant. On dirait que c'est une urgence. And? Pourquoi venir ici? Vous n'êtes pas rattaché à un autre hôpital? J'ai entendu certaines rumeurs sur cet endroit, j'espérais que vous pourriez examiner ma fille. On lui a diagnostiqué une bronchite, mais ses médicaments n'ont pas le moins d'effet. Sa fièvre ne tombe pas, et comme elle ne mange presque rien, elle a perdu beaucoup de poids. À son âge, c'est vraiment mauvais signe. Vous devriez l'emmener à l'hôpital, je ne pourrais rien faire pour elle ici. J'ai déjà essayé un hôpital universitaire dans le quartier est de Shinjuku, mais il me répète que ce n'est qu'une bronchite. Un hôpital universitaire dans le quartier est de Shinjuku? Le médecin de cet hôpital enchaîne les patients, je crois qu'il est connu. Un médecin connu, hein. Je suis qu'un généraliste sans prétention, et comme vous pouvez le voir, je suis seul. Attendez, il paraît que vous avez un traitement qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Je vous en supplie, j'ai de l'argent, je vous demande juste de l'examiner. Hey! Je vous l'ai dit. Tous. Docteur, j'ai mal dans la poitrine. Docteur Takemi va regarder. Quoi? Docteur. Soupir, bon d'accord. Est-ce que tu vois correctement? Tu as mal à la gorge? Je vois pas de ganglion. Vous m'avez dit à propos des symptômes et des traitements que vous avez essayés? Oui, absolument tout. Hello? Allô, Madame Uehara, le docteur Schweitzer est là? J'ai une question pour lui sur un cas dont on a parlé dans la revue médicale du mois dernier. Je vois, on va devoir faire avec ce qu'on a. Il y a une étagère près du bureau de la réception. Apporte-moi ce qu'il y a dans le deuxième tiroir. Il va falloir que tu m'assistes pour administrer le traitement. Prends le bécher avec l'étiquette rouge dans le frigo, un linge, une bassine et un doseur. Fine. Qu'est-ce que tu attends? Allez. Merci infiniment, je ne pensais pas qu'elle se remettrait aussi rapidement. C'était une souche très spéciale d'une maladie infectieuse, il faut un examen spécifique. J'ai pu traiter les symptômes, temporairement du moins, on avisera en fonction de son état. Ça vous fera 1 million de yens. What? 1 million? C'est impensable, vous profitez totalement. C'est entendu, je vais vous régler. Vous ne prenez pas la carte, j'imagine. Je vais tirer de l'argent là. Je vais tirer de l'argent. Hein? Vous avez vraiment l'intention de payer cette somme? En fait, le fameux docteur dont vous avez parlé, ce ne serait pas le médecin en chef Oyamada? Si c'est bien lui, vous le connaissez? J'en étais sûr. Dans ce cas, la consultation est gratuite. Gratuite? Eh. C'est pas génial, j'ai guéri l'un de ses patients sans aucune permission. By the way. Au fait, merci pour ton coup d'éclat tout à l'heure. Je vais te gratifier d'un examen très spécial aujourd'hui. C'est votre assistant, il m'a l'air bien jeune. Plutôt une sorte d'aide à tout faire. Il va mettre les bouchées doubles aujourd'hui, pas vrai? Je sens que le lien qui m'unit à Takemi se renforce. Sinon... Alors docteur, je peux retourner à l'école? Pas pour le moment, il va falloir que tu reprennes du poil de la bête avant. Tu veux bien faire ça pour moi? Oui, merci docteur. Y a pas de quoi. À nous maintenant, je me demande ce que ça va donner cette fois. Tu ne pourrais peut-être même pas rentrer chez toi. J'ai l'impression qu'en participant à ce test clinique un peu louche, j'ai amélioré mon niveau de courage. Bye. Merci pour aujourd'hui. Comment tu te sens? Les effets sont plutôt rudes aujourd'hui, pas vrai? Peut-être que mon petit cobaye l'a bien mérité. Surtout après avoir accepté la consultation de cette fille sans ma permission. Soupir, Seigneur, eh bien je n'ai rien pour soigner ce genre de maladie. Mais les médicaments semblent tout de même plus stables comparé aux premières phases. C'est sûrement grâce à ton aide. Je crois que j'y suis presque. Tâche de rester en vie encore un peu, ok? Prends bien soin de toi. Ah, you're back.
What are you gonna do Bien, today? voici le nom de l'endroit. Justine, à toi l'honneur. Now, Écoute bien, le lieu que nous avons évalué que nous voulons évaluer en vue de ta réhabilitation est un endroit où s'est rassemblé nombre de jeunes gens où l'on peut observer l'imaginaire des humains. De nombreux mondes imaginaires y seraient accessibles, et ce hors d'un palais, c'est étonnant. Oui, ces mondes imaginaires y sont incarnés, voilà qui devrait t'aider à trouver. Et tu as as-tu une idée de ce que pourrait être cet endroit? Eh bien, si tu connais, alors conduis-nous là-bas sur le champ. what'll you do? Alors, qu'est-ce que c'est? Le cinéma? Oh, C'est quoi le cinéma ambulant? C'est un cinéma maudit qui se balade tout seul, c'est ça? guide me. Confirmons in ces nature. renseignements par nous-mêmes, en avant. Not bad for an inmate. On a passé un bon moment, prisonnier. On ne sous-estimera plus l'imagination des humains. Tu dis t'être amusé, mais tes hurlements ne donnaient pas cette impression. Ce n'est pas étonnant que tout le monde nous prenne pour des écolières. Shut up. Tais-toi, c'est parce que cette chose m'a bondi au visage. Et toi aussi, tu avais peur, Justine. Il est vrai que c'était surprenant, les yeux et le nez semblaient s'étirer vers moi. Et ça a commencé lorsque j'ai mis ces lunettes noires. C'était quoi exactement ces lunettes qu'on a mises? Des lunettes 3D. Ah ok, donc ce sont des lunettes qui créent ce genre d'effet. Mais tes lunettes à toi sont normales, pas vrai? Tu ne réveillais pas pendant que le film accaparait notre attention quand même. Mais pourquoi les êtres humains fabriquent-ils de grandes inventions si élaborées? Est-ce que les imaginer ne suffit pas? Le simple fait de rêver me semble un meilleur passe-temps. Pourquoi les humains dépensent-ils de l'argent pour assister à des événements fictifs? Pour échapper à la réalité? Ils veulent détourner les yeux du monde dans lequel ils vivent, c'est une réponse troublante. S'échapper, hein, ça me paraît aussi bien qu'humain. Don't tell me. Tu n'essaierais pas de t'échapper quand même, prisonnier. Tu veux protester autant que tu veux, tu resteras notre prisonnier. Le simple fait de penser à une entreprise aussi insensée est inutile pour toi. Est-ce que cette façon de penser pourrait être encore un autre moyen d'échapper à la réalité? Pff, quel rêve pathétique. Je parie que tu pensais à faire exploser la porte de la cellule, non? Ne pense pas à des choses aussi grossières, Caroline. S'il tentait une évasion, compte aussitôt... Je vais y arriver. On va y arriver. Je fais un truc aussi parce que... Un petit peu sombre. On s'en rendrait compte aussitôt et notre maître aussi. Ah oui, et tu fais quoi toi exactement, Justine? J'utiliserai une cuillère pour creuser dans le mur et cacherai le trou avec une affiche distrayante. Détruire la porte de la cellule aurait un plus gros impact. Il utilisait ce plan dans une des bandes annonces, non? Il utilisait un bazooka. Les fugitifs retrouvés sont exécutés sur le champ. La liberté et la mort sont les seules options. Toute évasion a besoin de son lot de suspense et d'excitation. N'as-tu rien appris de ce film, Caroline? Ou peut-être t'es-tu juste amusé? Silence, laissons le prisonnier trancher pour nous. Dis-nous, comment tu t'évaderais? En détruisant la porte ou en utilisant une cuillère? J'ai pas l'intention de partir. C'est pas la réponse que nous recherchons. Ça n'a pas d'importance. Peu importe l'efficacité de ton plan, tu ne pourras pas nous échapper. Ça me fait pas mal de s'autoriser à rêvasser de temps à autre. Les humains ont une imagination très puissante, l'existence des palais ne m'étonne plus. Nous t'autorisons à rêvasser, mais pas trop. Tu dois avant tout te concentrer sur ta réhabilitation. Ceci dit, voici ta récompense. Now, Bon, let ce us sera l'heure pour return. aujourd'hui, c'est l'heure de rentrer. J'ai escorté les jumelles jusqu'à la chambre de velours. Il dit qu'il y a un forum sur les voleurs fantômes. Les voleurs? Oui, je l'ai vu à la télé. Il est célèbre, mais il prend le métro comme tout le monde. Et ce ne serait pas un de détectives là? Ils sont plutôt cool ces voleurs fantômes, non? What do you think about that? Dis la carte de visite de l'exposition de Maradame. Tu crois que... I was wondering about that. Oui, c'est comme celle dessinée à Kamoshida. Si on est honnête, les gens disent que ce sont les voleurs fantômes qui sont derrière tout ça. That's cool. Il y a même un fansite avec plein de requêtes dessus. C'est dingue quand même, il y a de vrais super-héros dans notre ville. C'est déjà arrivé 2 fois, ça va recommencer c'est sûr. Mais qui sera la prochaine cible? Oh, yes. On dirait que vous êtes nombreux à aller au studio demain. Vous allez aussi voir le spectacle? Je regarderai peut-être, car j'aime les talk-shows. Oh, et aussi les émissions de variété. Je me demande s'ils vont parler des voleurs fantômes. On parle beaucoup d'eux à la télé et sur internet. Même si ça peut être inquiétant quand les médias manipulent un peu l'opinion des gens. Oh, ça me rappelle. Est-ce que vous avez déjà parlé du totalitarisme? C'est un système politique qui n'admet qu'une seule idéologie et exerce un contrôle des masses. Et théoriquement, tout le monde adhère à un même idéal. Les avantages logistiques sont indéniables. Mais dans les faits, on force les réticents à accepter l'idéologie du système. Et c'est ainsi que des guerres éclatent. How about D'accord, Mamia, voilà la question.
En quoi le totalitarisme va-t-il plus loin que l'autoritarisme? This is it. Exactly. Ouais, ça Well m'étonne que said. tu le saches. Ouais, un régime totalitaire cherche à contrôler la culture, la morale et même la pensée du peuple. Les gens sont absorbés par un système de pensée unique pour limiter les risques de dissidence. Excusez-moi. Hop. Voilà. Même le simple fait d'analyser les gens autour de vous peut être perçu comme une forme d'assimilation. Vous le faites tous, n'est-ce pas? Moi aussi, même si je ne suis pas très doué. C'est pas une mauvaise chose de le faire, cela peut vous aider à survivre. Cela peut vous aider à survivre dans le monde moderne. Mais n'en abusez pas car une chambre d'écho a vite fait de faire souffrir les gens. Sérieux, comment il savait ça? Je vais peut-être lui demander de me prêter ses doigts. Donc hier, ça allait pas parce que je savais pas le nombre de pattes d'un crabe royal et d'un crabe des neiges. Et aujourd'hui, ça va. Nice. Ouais, faudrait vraiment être doué pour savoir répondre à une question pareille. So, Gardez une bonne estime de vous, l'esprit ouvert pour accepter les divergences d'opinion. Bon, c'est la fin des cours, c'est tout pour aujourd'hui. Une bonne estime de nous, nous ne devons pas non plus perdre de vue ce en quoi nous croyons. C'est dur, hein. Je sais pas parler. Sounds like the principal's trying to get info on the students. Why do you think he's doing that? It's probably because of Mr. Kamishita, right? Considering what happened with Suzuki-san. Huh? I heard Principal Kobayakawa knew about the sexual harassment too, and just turned a blind eye to it. I bet he wants to snuff out any rumors now. Even the volleyball team was told to keep quiet. That's the worst! So that's what he's using Nijibe-senpai for? Oh yeah, rumor has it she knew as well. Isn't that horrible? Chick's all noble about it too. Nijima-senpai knew? What is the meaning of this, Principal Kobayakawa? Why did you post that notice? It was all for your sake. I thought the more information you had, the easier your investigation would become. And did any information arise about the case I asked you to look into? Nothing yet. I will pass the details along if anything comes up. Right now, there is a more pressing issue. It appears there are students at Shuchen who are being threatened by a criminal organization. A student who saw your posting came to us looking for help. I'd like to request a countermeasure. Isn't this some sort of mistake? I can't believe this would happen to the students of our academy. Now is no time for such problems. There is still lingering concern regarding the Phantom Thieves. But we received a request for help. I'm rather busy at the moment. If you wish to do something, you will need to act on your own. Sir? Are you sure about this? I'm still investigating your case as well. Yes, that's correct. It works out perfectly. My intentions have borne fruit. This criminal organization must be the connecting factor. If you pursue this criminal issue, you'll surely find clues about the Phantom Thieves. But that's absurd. So, let's say this rumor is true. Do you intend to ignore those students in trouble? Your sister would have solved this easily if she were in your position. My expectations of you are very high. I hope you don't disappoint. Une cible encore plus importante que Madarame, ce serait quel genre de personne?
D'ailleurs, je me demande, j'imagine qu'on peut chercher du côté des célébrités? Ça me semble un peu vague. Quelqu'un a une idée un peu plus précise? Politicien véreux. Ah oui, ça pourrait être intéressant. De toute façon, il nous faut d'abord une piste. On devrait pouvoir trouver en cherchant bien. Ce serait génial de trouver une grosse cible sans trop se fouler. Oui, la sortie scolaire de demain, c'est au studio de télé, pas vrai? Peut-être qu'une prochaine cible sera une célébrité? Tu fais quoi? Tu fais quelque chose aujourd'hui, Senpai? J'ai un marché à respecter, il faut éviter de tout remettre à plus tard, non? Tu peux commencer à t'inculper les bases quand tu veux. À t'inculquer les bases quand tu veux. Merci. Alors, si on se retrouve au parc Dino Kashira. Oh, désolé, les fins de match vraiment quand il veut. Mais bref, d'accord pour le parc Dino Kashira, on se retrouvera là-bas. Pas mal du tout, ma mère. T'es plutôt flexible et tu apprends vite. À ce rythme, on aura couvert les bases en un rien de temps. J'ai mal partout après avoir tenté de faire les poses de Kasumi. C'est une question d'harmonie entre les muscles obliques internes et externes, je me lasse pas. C'est que le début. Et bien quelle énergie, ça me fait plaisir. La gymnastique à un tel niveau est magnifique, mais il faut faire beaucoup d'étirements. Ok, on est reparti. J'ai fait des étirements avec Kasumi. Ça devrait suffire pour l'instant, bravo Senpai. Et j'aimerais continuer notre entraînement, mais je me sens pas très bien en ce moment. Je sais pas si je peux faire quelque chose d'aussi intense. Tout va bien? Oh, je me suis un peu malade. Je ne suis pas malade, enfin physiquement en tout cas, tout va bien. Tu te souviens quand je t'ai dit que je voulais te parler de quelque chose? J'ai quand même l'impression que je n'arrive pas à me sortir de cette mauvaise passe. Je m'entraîne autant que je peux, mais je ne progresse pas. J'en ai parlé à mon entraîneur, mais elle m'a dit d'arrêter la gym à un moment. Selon elle, je dois prendre le temps de savoir qui je suis. L'idée n'est pas que j'arrête la gym, mais elle veut juste que je fasse un break. Je vois. Avant, dès que j'avais un problème, je m'entraînais et tout allait mieux, mais là, je ne sais pas quoi faire. Alors, aide-moi s'il te plaît, Mamia. Même si on fait pas de gym, tu continueras quand même à sortir avec moi? Pas de problème. Vraiment? Oh, merci. J'ai entendu ma coach vanter mes louanges. Elle a dit la plus grande atout de Kasumi, c'est son audace. Et honnêtement, avant, c'était vrai. Je n'avais peur de rien. J'étais confiante. C'était un défi amusant. Mais depuis le lycée, c'est plus difficile. D'abord, j'ai grandi, et il y a eu d'autres complications. Je n'arrive plus à bouger comme je veux, comme si c'était plus mon corps. Je fais un genre de dépression, ça n'allait vraiment pas. Quand tu m'as aidé à Shibuya, j'ai compris quelque chose. En voyant ton courage, ton audace, j'ai tout de suite su que tu étais la personne idéale pour le job. Si je reste à tes côtés, Senpai, je pense pouvoir regagner ma confiance en moi. Je m'en occupe. Super, merci. Rire, t'es vraiment bizarre, Senpai. Je ne pensais pas que tu accepterais. Alors j'essaierai de te rendre l'appareil en remplissant ma part du contrat. Je sens que Kasumi m'apprécie. Permis d'être évité d'être encerclé par des ennemis dans les palais. Si une ombre vous attaque de front dans le palais, vous pouvez éviter de vous faire encercler par des ennemis et transformer la situation en combat normal ou en embuscade. Oh pardon. Je ferais mieux d'y aller, j'ai rendez-vous avec mon coach. Je dois y aller maintenant, mais tu ne regretteras pas. On va essayer d'aller au burger, voir si on peut avoir le courage dans l'après-midi. Merde. Oh. C'est bien aussi. Kasumi est parti en courant, je devrais rassembler mes affaires et rentrer chez moi. Faut aussi qu'on fasse les requêtes du memento. Merci de t'être joint à moi aujourd'hui à Mamia. Tu as des courbatures? Tu t'es servi des muscles que tu n'utilises pas souvent. Pense bien à les masser avant de dormir. Je suis content que tu aies accepté de ma demande. J'étais tellement soulagé que ça m'a donné super faim et mon ventre n'a pas arrêté de gargouiller. Impressionnant. Tu rires, merci beaucoup, même si je ne sais pas vraiment si ça mérite des compliments. Les régimes ont tendance à rendre les gens malades, mais sur moi ça a l'effet inverse. Mais puisque tu m'aides, je ferai mon possible pour rester en forme. J'espère que tu pourras m'aider à nouveau, Senpai, je te recontacterai bientôt. Bon, on se parle bientôt. You're back. Encore? Tu sais que nous allons dans les studios de cette chaîne de télé demain. Je pense que nous avons des chances d'y trouver notre prochaine cible. Oh, c'est vrai. On n'arrête pas d'entendre parler du côté obscur des célébrités. Tu as raison. Avec autant d'argent, ces gens-là ont probablement les mains sales d'une manière ou d'une autre.
Cette tournure de phrase évoque bien leur immoralité. Tes réactions sont vraiment étranges, tu sais. Quoi qu'il en soit, nous allons assister à l'enregistrement d'une émission. On va peut-être passer à la télé? Nous serons noyés dans la foule, tu sais. Si on apparaît à l'écran, ce sera 2 secondes. Alors pas de pitrerie pour essayer d'attirer l'attention, ok? Si il reste du temps avant la fermeture, je t'apprends les bases si tu veux. Bon, tu m'aideras quand tu auras le temps. I should write something. Aussi? Let's do it. Merde. Vous avez choisi, relever le défi. En ce moment, nous vous donne... Non, ok. Il faut vraiment que je gagne du courage. Thank you very much. Wow, il est titanesque. Bon, ça va. Hein. C'est le Gravity Burger. Sa taille lui confère pratiquement un champ gravitationnel propre. Une fois encore, ce ne sera pas un défi facile à relever. Mais si vous surmontez l'épreuve, vous recevez un prix des plus originaux. Alors là aussi, il y a un prix à gagner. Faites de ton mieux, Ren. Très bien, il est temps de relever le défi en 30 minutes. Prêt? Partez. On dirait qu'il y a toute une tête de laitue là-dedans. Le burger est déjà froid. Je suis avec toi et souviens-toi, personne t'en voudra si tu abandonnes en plein milieu. Tu n'as pas réussi, tu es en plein entrée en début pourtant. Je pensais qu'il va falloir un peu plus de bravoure pour relever ce défi. Ça va être difficile de finir, avec mon niveau actuel de courage et de connaissance. J'aime mieux ton enthousiasme face à l'adversité. C'est long à monter. Le problème c'est que c'est long à monter et on sait pas où on en est en fait. On n'a pas de jojo. Et c'est ça qui est un peu relou parce que... And that's why we recruit sponsors to help make TV shows. Parce qu'on sait pas vraiment où on en est en fait. I'm sure you know about commercial breaks. Well, those are actually sponsor-related product placements. To sum things up, ratings are vitally important for a station's production funding, and... Huh? Oh, then you'd better keep listening, man. For example, soap opera reruns are shown in the day, whereas alluring newswomen are broadcast at night. Thus, the scheduling department is where we decide what time we broadcast which program. I suppose you could say it's the place where the scheduling is determined. Could this get any more obvious? Well, I guess you could say that. So, the best parts are taken from the footage in order to cut down the program to the desired length. The place where this filmed footage is edited would be the editing room. Hey, how much longer does this go? I swear, I'm not gonna last. What's going on? I can't stand all this noise. Hey, asshole! My apologies. I'll have them leave right away. Now then, it's time for a bit of hands-on experience. Damn it! Who does that jerk think he is? Hey there. You want to be on TV? Huh? You've got a slammin' bod after all.
I'm on a school trip. Just give me a call if you're interested. I'd greatly welcome a message from you, day or night. Yeah. Greatly welcome my ass. It's obvious what he's after. Do these rotten adults care about anything other than looks? I'll yank their stupid hearts out, damn it. Will you quiet down? You're supposed to be acting like good students today. I understand you're bored, but please don't cause any trouble, okay? Well then, let's have you see what it's like to be an AC. Oh, that stands for assistant camera. When we're moving cameras, we need people who can keep the cables from getting tangled up. The blonde will do. He seems like he's got energy to spare anyway. Guy next to him, you can come too if you're feeling lonely. Come on, hurry up and grab the cables. Damn it. This sucks. Ah, what a pain in the ass! This is totally killing my vibe. Nous avons vaillamment lutté contre les câbles à rallonge. I'm so pissed off! Aren't we supposed to be guests? Why the hell do we have to be doing manual labor? This is bullshit! Going to the bathroom didn't even make me feel better. Quiet down, will you? I get how you feel, though. That sucked for the both of us. Oh, we gotta do more of this tomorrow, too? No flaking out, Ryuji. I know! I gotta be a good boy, right? Being Phantom Thieves ain't easy. And that reminds me, we get to go home straight from here today. We don't spend much time in this area, so why don't we relax and check out some shops beforehand? Oh, I know a place! I want to go to that huge pancake-looking place we passed on the way here! It looked delicious! What was that? Oh, you mean Dometown? The round part is a baseball stadium, then along the outside, they've got an amusement park. It's right in the middle of a business area, but they have some pretty hardcore rides there too. Alright, let's go. I'll show you just how courageous I am. Going on a scary ride doesn't really prove any kind of courage. Not like cats can get on anyways. Really? Really? You might be able to sneak in if you stay in the bag, but you'd totally puke if you did that. But, let's just go to Dometown. I'm really feeling it now. Me too. My stomach's ready for roller coasters. I think I'll pass on the puke rides. Excuse me. I couldn't help but notice your uniforms. Are you students of Shujin Academy? Yeah, what do you want? I happened to be passing by, so it seemed polite to greet you. We'll be filming together, after all. Ah, where are my manners? Est-ce que ça va être notre My nouveau name is commun? Goro Akechi. Akechi? Filming? What? You a celebrity? Only to the extent of appearing on TV a couple of times. Oh! My apologies. I truly was just passing by. I must be going. There's a briefing for tomorrow's recording that I have to attend. So you're going to go have cake now? I missed lunch today, so I'm quite hungry myself. Huh? Cake? What are you talking about? Oh, am I mistaken? I thought I heard something about delicious pancakes. No matter. Well, see you tomorrow. That guy's gotta be some kind of startup entertainer or something. He's never gonna get popular with that kind of hair, though. You don't get it. It's fine. We'll see him again tomorrow anyways. Come on, let's go to Dometown.
Un lieu d'animation construit autour d'une stade, abrite des universités, loisirs urbains utiles, découvrez les spas, les attractions et devenez un pro rencard. All right. Hey, can we skip the vomit machines and get cake instead? I feel like I'm gonna puke. Oh, for real? My stomach's churning. This is why I spoke against it. Dude, it's not fair. Using your cathood as an excuse. Only at times like this. Anyway, are you guys feeling hungry? How about some pancakes? Let's go home. We have another full day ahead of us tomorrow. Well then. Demain, ils vont nous filmer au studio télé, pas vrai? C'est ne pas trop te faire remarquer, car ça, c'est Ryoji qui s'en occupe. Je voulais acheter des bouquins. Pour le courage. Please, take your time. I'll just add this. On va sauvegarder. C'est pas ce que je voulais faire à la base. Mais... J'arrive pas à voir si on est bientôt... C'est pas... Ce truc-là est pas très facile à comprendre, en fait. Je sais pas si t'es bientôt à 3 ou pas, ou... J'aimerais mettre à 3, courage, pour pouvoir aider... Mais je sais pas ce qu'on peut faire d'autre pour avoir du courage. Ah si, il me semble avoir vu un truc... Si on va... Merde. Si on va à la gare... Merde. On va y arriver. Welcome. On sait jamais. Oh! Are you stupid? Tu veux quoi, gamin? Dans ce coin, si tu continues à traîner la nuit, tu vas t'attirer que des ennuis. Disons juste que c'est un garagalé comme toi, doit faire attention ici, mais les vrais hommes pleurent. En parlant d'adultes qui pleurent, t'as vu Pomar Adame, il s'est trahi tout seul, c'était un fondeur. Merde. What are your thoughts?
Comment je fais pour avoir du courage? Hmm. C'est vrai, tu as un lecteur DVD. Regarder un DVD prend du temps mais différentes stats peuvent en baisser selon le titre choisi. Une série DVD inclut plusieurs épisodes en regardant un rempli un icône DVD. Une série, je m'en fiche. En regarder un rempli un icône DVD quand vous aurez toutes les icônes. Quand toutes les icônes sont pleines, vous avez terminé. En fait, tu as acheté une console de jeu, non? Parfait, maintenant on peut jouer à des jeux. Jouer à des jeux vidéo prend du temps et différentes stats peuvent en baisser selon le jeu choisi. Un jeu comprend plusieurs niveaux. Terminer un niveau rempli une icône de cartouche. Le jeu est terminé quand tous les icônes sont pleins. Oh. Qu'est-ce que tu vas faire? Comment je loue un DVD? Oh. Oh. Ok. Allez, lançons Star Forneus. Forneus. C'est un jeu de tir spatial, hein, donc ce petit point-là, j'imagine que c'est ton vaisseau. Si tu exploses le vaisseau ennemi les uns après les autres, pas mal pour un débutant. Oh, il n'y a plus d'ennemis à l'écran, tu as gagné. Quoi? Cette chose est énorme, ça doit être le boss. Et je crois qu'il faut viser le cœur au centre, concentre tes tirs dessus. Appuie un maximum de fois sur croix avant la fin du temps imparti. Au moins ils nous font participer, incroyable, il explose en 1000 morceaux. Ouais, tu as réussi à imprimer le niveau, tu m'impressionnes. À terminer. Je parie qu'en te jetant sous le feu ennemi, tu vas améliorer ton courage. Bon, il commence à se faire tard, on devrait pas tarder à aller nous coucher, d'accord? Mr. Akechi's coming on. It's Akechi! Oh, he's so cool! Ain't that the guy from yesterday? Cutting back from commercial. 7, 6, 5 seconds till start. 4, 3. And now, on to the hottest meet and greet segment of our show. After his last appearance was so well received, we decided to bring back this fine gentleman today. It's the high school detective, Goro Akechi. Hello there. Thank you for taking the time to join us today, Akechi-kun. Your popularity is stunning. Even I found it to be quite a surprise. It is a bit embarrassing, though. Moving along, we've been told there's a case on your mind right now. Care to share, Detective? Ah, yes. That would be the scandal involving the master artist Madarame. There it is! All of this Phantom Thief excitement has caught your attention too, Akechi-kun.
Allow me to be blunt for just a second. What do you think of these justice-oriented phantom thieves? If they truly are heroes of justice, I sincerely hope they exist. Oh, so you don't deny the possibility that they're real? I may not seem like it, but I sometimes wish that Santa Claus actually existed. Although, if he did, I'd have to arrest him for breaking and entering. But hypothetically speaking, if these phantom thieves are real, I believe they should be tried in a court of law. That's quite the statement. Are they committing crimes? Some people even say that the thieves are actually helping their victims abandon their evil ways. What the artist Madarame did truly was an unforgivable crime. However, they're taking the law into their own hands by judging him. It is far from justice. More importantly, you should never forcefully change a person's heart. You have a point. These people are calling themselves the Phantom Thieves, after all. Amazing as always, Akechi-kun. I could listen to you for days. You have the most radiant charisma. I have to say, though, I would be embarrassed if it turns out these Phantom Thieves don't exist. If that were the case, I'd summarize it into a report as a school project. Now then, let's try asking some students the same age as Akechi-kun about the Phantom Thieves. First, please press your button now if you think the Phantom Thieves exist. Of course they do. About 30% or so. What are your C'est thoughts, Crazy Akechi-kun? I'm a bit surprised. That's higher than I was expecting. I'd love to hear some more detailed opinions on the Phantom Thieves' actions. All right, let's try asking this student here. Hypothetically speaking, what are your thoughts on these Phantom Thieves if they were real? Ah, I wasn't expecting that. This completely goes against the opinion you had about them being tried by law, Akechi-kun. Indeed, it's rather intriguing to hear such a strong acknowledgement. In that case, there's one more question I'd like to ask. If someone close to you, for example, your friend next to you, if his heart suddenly changed, wouldn't you think it was the work of the Phantom Thieves? I see, but how can you be so sure? Whether the thieves' actions are good or not, I feel there is a more important issue at hand. Hmm? What do you mean? The matter of how they change people's hearts. If they honestly possess that ability, it could be used for more than extracting confessions. It could be that what seem to be ordinary crimes are actually being perpetrated by these methods. You know, you're absolutely right. Oh, please don't misunderstand. This is all purely hypothetical. It is only if people who can use such a power truly exist. Either way, though, this cannot be ignored. The existence of the Phantom Thieves would be nothing but a threat to our everyday lives. To be honest, I'm already working alongside the police to help sort out this matter. It kinda seemed like what he was saying might be right. He made it sound like we're the baddies. I don't like it. That stuff about the police, do you think it's for real? He can say whatever he wants. The justice of it all is something we can decide for ourselves. Oh, sorry, I gotta go take a leak. Can you guys wait here? I'll be right back. Oh my god. I'm gonna keep going, okay? Oh, it's you. I'm glad I found you. I wanted to thank you in person. To paraphrase Hegel, advancement cannot occur without both thesis and antithesis.
My apologies. What I mean is that our discussion was quite meaningful. Few people around me are so willing to speak their minds as freely as you did earlier. Adults are only interested in using the young, while they simply do as the adults say. There are too many irresponsible people in these modern times. I can understand why you'd support the Phantom Thieves. It's possible that this group is just as you believe, and they are truly acting with good intentions. Since they have special talents, I assume their hearts must be burning with a sense of justice and duty. But that justice is merely a facade, concealing their lack of true strength. That's why I believe if a truly powerful opponent were to corner them, they would flee without a second thought. Oh? You really are intriguing. I bet you'd make for a worthwhile debate partner on the subject. If it's all right with you, would you continue sharing your thoughts with me? Thank you. That's great news. I sense something in you that's quite different from other people. I guess you can call it my detective's intuition. Kidding, of course. On dirait que le détective Akechi m'a à la bonne. Wow. Super. I can't believe you evaded the police's network until today. En ce moment, j'arrête pas de tomber sur des bouteilles qui sont remplies à ras-bord. Quand on les ouvre, c'est un petit peu embêtant. The only logical explanation is that someone in the police has ties to the Phantom Thieves. Explain yourself. I am thou, thou art I. Thou hast acquired a new vow. It shall become the wings of rebellion that breaketh thy chains of captivity. With the birth of the Justice persona, I have obtained the winds of blessing that shall lead to freedom and new power. All right. Yes. We should exchange contact info. And registered. Well, I hope to see you again sometime soon. The detective's intuition, huh? We shouldn't underestimate that. On the other hand, there's an awful lot we could learn from him. If he contacts you, try hanging out with him. Sorry for taking so long. Wait, was that Akechi? I can't stand that high and mighty attitude. Just breathing the same air as him makes me sick. Come on, let's go. Quel ennui ces sorties scolaires, on n'avait pas trouvé la moindre cible digne de ce nom. Salaud d'Akechi, quand je pense que ce qu'il a dit ça me fait encore en rogne. Il a clairement tenté de discréditer ce que nous faisons. Il a fallu qu'il dise en direct à la télé en plus. Ne sois pas si amer, nous avons indubitablement sauvé des gens. Ces personnes ne s'en seraient jamais tirées sans la bravoure des voleurs fantômes. J'en suis la preuve vivante. Ah, c'est vraiment sympa. Cela dit, Akechi avait-il vraiment tort de dire ce qu'il a dit? J'ai le sentiment qu'il n'avait pas complètement tort. Tu veux vraiment qu'on débatte de ça maintenant? Est-ce qu'on a vraiment le droit de faire ce qu'on fait parce qu'on se sont des criminels? Est-ce que c'est pas un peu hypocrite? Nous sommes les voleurs fantômes, Anne. Je doute que tout le monde nous pardonne de ce que nous avons fait à Madarame. Pourtant, je disais qu'il était nécessaire d'agir ainsi. Même histoire pour Kamoshida. On ne l'aurait pas atteint avec des méthodes conventionnelles. C'est vrai, mais... Que penses-tu, Ren? Tu nous trouves hypocrites? Nous aidons les gens. Je ne vois pas non plus d'autre manière de procéder. Je crois que notre meilleure option est de nous en tenir à notre justice et pas à la loi. Ça devrait être suffisant. Et puis comme nous décidons de nos actions à l'unanimité, je suis confiant. Oui, tu as raison. Désolé d'avoir évoqué ça. Et ne vous inquiétez pas, je ne projette pas de quitter les voleurs fantômes. Attends un peu, Akechi. Un jour, tu seras forcé de reconnaître que nous avions raison. Ok, n'en parlons plus. That detective Akechi seems to have a lot of influence on the media.
It'd be dangerous to get too close to him, but he may actually prove useful in some situations. Je suis vraiment furieux contre Akechi. T'as entendu ce qu'il a dit à Mamia? Comment ose-t-il traiter les voleurs fantômes de criminels? Je suis l'admin du site des fans des fantômes, je ne peux pas rester les bras croisés. Je vais lui montrer ce que pensent réellement les gens sur internet. Je vais changer la question du sondage dès demain matin. Les voleurs fantômes offrent la justice, ne lâchez rien. Why is he, of all people, getting angry about this? Anyway, he means the survey on the fan site, right? I guess we should look forward to it. On va jouer. Oh! Faut qu'on monte notre courage. Allez, lançons Star Forneus. Oh, c'est un nouveau type d'ennemi, surtout prends le temps de viser avant d'essayer de l'avoir. Bon, bien, tu es bien parti pour l'avoir. Oh, il ne reste plus beaucoup d'ennemis, bientôt le boss. Le voilà, oh, tous ces tentacules pour atteindre le cœur, tu dois commencer par les détruire. Non. On t'es fait toucher par une tentacule, je crois que tu t'es trop approché. Quelle déception, je crois que la partie est finie. Mais tu as perdu, on dirait que ces combats ont amélioré ton courage. Ce serait bien si on pouvait réduire un peu la difficulté du jeu. Bon, il commence à se faire tard, on devrait pas tarder. Allez nous coucher, d'accord? T'as regardé l'émission? Oh, c'était les voleurs fantômes, les méchants? Oui, maintenant, ce que tu le dis, c'est ce que j'ai toujours pensé. C'est l'intox, non, je trouve ça nombriliste. Tu as vu le lycéen détective qui est passé à la télé hier? Ah, dans le talk show, c'était ridicule. Comment peut-on affirmer qu'il existe des êtres surnaturels qui volent le cœur des gens? Ce gamin raconte n'importe quoi, les voleurs fantômes n'existent pas, c'est impossible. Hélas, mes chers enfants croient qu'il existe. Pire encore, ils admirent ce détective. Les jeunes se laisseront influencer par les bêtises qu'ils voient à la télévision. Les gens n'ont toujours pas l'air de croire en notre existence. Quand je pense qu'hier on est passé à la télé avec Akechi, c'était un rêve devenu réalité. Un lycéen avec une double vie de détective, c'est dingue, c'est comme le prince détective. Il est intelligent et beau, presque trop parfait. Comme on était au premier rang, je pouvais presque le toucher, j'avais trop le trac. Il était classe dans son uniforme, ça fait même pas prétentieux, il parle super bien en public. Il paraît qu'il est orphelin, qu'il était pauvre quand il était petit, c'était encore plus dingue. Il veut quitter le lycée en ayant capturé les voleurs fantômes, il prend ça au sérieux. Il paraît que son père dirige un gros conglomérat financier. Moi ça me plaît qu'il aime... ça me plaît qu'il aime pas les médias, ça veut dire qu'il ne fait pas ça pour la gloire. Apparemment il est tellement doué qu'il s'est fait des ennemis dans la police. Au fait l'interview d'hier a fait tellement d'audience qu'elle a été rediffusée hier soir. Man, that detective from yesterday really pissed me off. Was some kind of threat? Let's see him do it then! If someone else could help him, we wouldn't be doing stuff as the Phantom Thieves to start with. Ow! You're being way too loud. Who cares? Everybody's talking about this stuff anyways. It'd just be more suspicious if we were whispering. Hey, you really just gonna keep eating and eating and eating those things all by yourself? Give me some! Sorry, just ate the last one. You guys are too laid back. The police are getting involved now, you know. So you think it's true? We'll be okay if we keep doing this, right? We can't let the cops scare us out of being Phantom Thieves. But what about that weird guy from Madarame's palace? Isn't there a lot we don't know? The hell? You three seem to be having so much fun. I'm a little jealous. Are you snooping on us again? We said before, we don't know nothing. Why do you think I'm here to question you? Could it be that you're hiding something? My ears are always open to the troubles of my peers, you know.
You're really that hungry for a good letter of recommendation? Of course you are. Nobody would take on your annoying job if they weren't. What's that supposed to mean? You're student council president, right? Wouldn't you have known about Kamoshida? Of course not. He honestly was a good teacher until that day. Oh, but you always take the teacher's side. That's what a good council president does, right? Then how about you? What did you do for your friend? You were much closer to her than I was. So how did you help? There wasn't any way to help. By myself, I couldn't do anything for her. There's no need to shout. If those Phantom Thieves are out there helping people, I'd root for them, no questions asked. They gotta be more dependable than some people I know. Just make sure you show up to your classes, all right? You know what I asked earlier? About whether we'll be okay if we keep this up? I take it back. I'd be ashamed to let it end now. Hell yeah. It's about time we find our next target, too. Only I could. Comments are coming in at an alarming rate. A criminal Yeah. group with unknown goals that does whatever it wants in the name of justice. It's probably because of Akechi. TV's got some crazy sway. He's free to deny our actions, but being cursed by his influence is another thing entirely. Just when we were starting to get people to believe in us, too. All we gotta do is take down another hotshot, yeah? Well, do you have any ideas who this next hot shot could be? I ain't got a thing yet. Damn it, this is real irritating. By the way, what's up with that luggage? Oh, I decided to leave the school dorms. We're not only filthy, but too noisy as well. No true art could come from such a place. What are you gonna do then? You can't go back to that shack, right? I was planning on staying at Takamaki-san's, Aunt's house. I've even prepared a thank you gift. I hope it's to your parents' liking. What? There's no way that's gonna happen. Impossible. You're the impossible one. But I spent everything I had on these delectable Japanese sweets. That's not the issue here. Seriously, though, what are we gonna do about him? It's way too small. Plus, my mom would never agree to it. Well, seeing as Yusuke is an important member of our team, I'll lend a hand. Come stay at our place. It's dirty, but at least you'll have somewhere to sleep. Why are you the one calling the shots? Don't you two live in a cafe? I've been wondering about that for a while. Yonken's not too far, is it? Nope. And the cafe's only a minute walk from the station. How about we go there now? We can have a party to celebrate Madarame's change of heart. Oh, good idea. We can make it a welcome party for Yusuke, too. Je suis pas sûr que tout le monde va accepter ça. All right, it's decided. Sorry to cause you trouble. By the way, I prefer sleeping on a futon. It'll be up to you to convince the chief. What a nice smell. This place looks so outdated. Can't say I hate it, though. People refer to that as retro. Who are they? Hello. A girl, too? This guy has really helped us a lot lately. I bet you're the ones doing all the helping. No, really, he's been great. Huh. Sit down. This round will be on the house.
You're helping, though. Wow, it's delicious. Indeed. There's great depth to its acidity. Oh yeah, I remember now. I think I've seen LeBlanc mentioned in a magazine before. That was a long time ago. For real? Oh, give me a taste. Ah! Ah, it's so bitter. This has got to be cruel and unusual punishment. I didn't drink coffee when I was a kid either. These are your friends, yeah? Go on and take them up to your room. No need to stay down here. À quel moment il va leur dire qu'il y en a un qui est censé habiter là? Ooh, I want to see. It's only an attic. Oh man, that bitter taste just won't leave my mouth. Thank you very much for the drink. Up these stairs. Oh, and thanks for the soda. So you're, On Takamaki. Anchan, huh? It's a nice name. You got a boyfriend? Nope, never have either. Hey, you gotta get up here. This place is freaking insane. Go on. Oh, right. Thank you for the coffee. Sheesh, they had to leave the Mona bag down here. Sweet girl. What do you think of this room? I don't know where to begin. It seems quite ordinary to me. For real? Oh! See? Ain't this crazy? It's cleaner than I thought it would be. What? Well, sit wherever you'd like. We're all over the news. Even those who previously believed in us have been influenced by the comments made on TV. This is all that effing Akechi's fault! Keep it down. We don't want anyone hearing us. At this rate, we're just going to worry everyone instead of give them courage. We need to find a way to make our rightfulness known to society. It's time we think about our next move. You were planning on discussing that today, right? Yes. First, we need to search for a candidate. It's not like we're just gonna stumble upon some important target, though. You guys don't know anyone, do you? I don't. Me neither. What do you think, leader? Well, there probably are a lot of famous targets on TV. However, the suspects on the news are already being pursued by the police. Even if we make them confess their crimes, the police will take the credit. That won't do. Damn it. Never gonna prove Akechi wrong at this rate. What the? Sorry. I haven't eaten anything since yesterday. And you spent all your money on that box of sweets? Dude, how much did you have? Anyway, we'll just have to sit tight until we can find another target. So, how about that welcome party? Someone's excited. I think I found something. Isn't that a portable stove? Can't we make hot pot on it? That sounds great. I've heard that eating hot pot together brings people closer. Anything with meat's fine by me. I only ask that we finish it off with porridge. Extra parsley, of course. So, what do you say? Okay, hot pot it is. Come on, let's go buy ingredients.
Well, I'll need ginkgo nuts, wonton wrappers, and... We'll take care of the shopping. Could you borrow a pot from downstairs while we're out? We can split the cost later. Looks like this welcome party is going to turn out quite lively. We should go grab that pot and set up the portable stove, too. I heard you're all having hot pot for dinner. Don't you know how busy I am? You guys go have fun. Her name was An, right? She's a nice girl. She said your friend doesn't have anywhere to go. Asked if I could take him in for a bit. À quel moment? I guess she thought it'd be too pitiful for you to ask, since you're already freeloading. Where did I put that pot? Yeah, try looking around. J'ai trouvé un vieux plan en terre cuite, ça devrait faire l'affaire. Ah, you found it. It's almost time for the others to get back from their shopping trip. So, I'll leave you be. I'll be down here for a while, though. Just be careful with the fire, okay? And now, on to the hottest meet and greet segment of our show. After his last appearance was so well received, we decided to bring back this fine gentleman today. It's the high school detective, Goro Akechi. This tastes a bit bland. But I'm relieved. A lot's happened, but it seems your grades haven't dropped. School's been going fine. I'm more worried about you, sis. Are you tired? You're probably lacking sodium. Do I seem so? But hypothetically speaking, if these phantom thieves are real, I believe they should be tried in a court of... That's quite the statement. Are they committing crimes? Some people even say that the thieves are actually helping their victims abandon their evil ways. What the artist Madarame did truly was an unforgivable crime. However, they're taking the law into their own hands by judging him. It is far from justice. More importantly, you should never forcefully change a person's heart. Is it a crime to manipulate someone's heart? Depending on the means, yes. He's absolutely right. Even if it makes someone admit their evil deeds and helps make them pay for their crimes? Why the sudden interest? It's nothing. Do you believe that these allies of justice exist? Oh, of course not. You don't need to think about such unnecessary things. You understand what I'm trying to say, right? Study hard and go to a prestigious college. Moving up in the world is difficult as a woman. Yet you can't do much if you don't have the authority. I'll use every method necessary to make it happen. All you need to do is remain focused on what must be done now for your future's sake. Sorry. Now... Yes? it's fine. Oh, that case. What must be done? Justice. If those phantom thieves are out there helping people, I'd root for them, no questions asked. What do I want to do? Oh, I can't eat another bite. That was delicious, Lady Ann. I'm sure you'll make a wonderful bride some... Sorry. I'm gonna have to borrow the sofa.
What's wrong, Yusuke? We haven't finished our meal. What about the porridge? Or even udon? Just leave it for next time, man. She's asleep already? It'd be weird if she wasn't En tired. plus dans cette We position should là. let her sleep. By the way, Ryuji, how do you know An? Huh? Oh, we went to middle school together. What was Lady Ann like back then? Not so different from now. Once we got to high school, we ended up in different classes and stopped talking. I don't think she had many friends. I mean, she grew up overseas. Plus, there's her looks. The popular kids hate her, the quiet ones stay away. I see. So, what about you two? Us? This is a great opportunity to get to know each other better. You know every detail of my past at this point. It's only fair you tell me every detail of yours. So you got nothing to lose, huh? All right, I'll tell you. It's just a normal story about a rotten kid, though. My dad left when I was young. Ever since then, it's just been me and my mom. I was actually trying to get a track scholarship so I could make things easier for her. In the end, I just screwed it all up. Turns out I'm a pretty bad son, huh? Back when I was a first year, my mom got called out to school for me raising my hand at Kamoshida. All the teachers kept hounding her for what I did, but she just stayed quiet through it all. I'll never forget the look she had on her face, though. On the way home, she apologized to me for being... Merde. So that's what happened. They say at school that everyone is equal, but in reality that's a gross oversimplification. I understand how you feel. Well, when it comes to getting labeled, nobody's got it worse than this guy. Is this about his past? Now that I think about it, we never have heard the details. Damn brat! I'll sue! If you keep this up, then I'll report about the money. Is that fine with you? All I have to say is that you did it on your own, and it's over. But I just did as I was told. Who do you think I am? No! Hey, make this statement to the cops. This kid suddenly attacked me. Got it? C'est pour ça que... If you even try to say anything else, you know what'll happen to you, right? Huh? But... Shut up. You're done for. You're gonna learn what happens when you cross me. Excuse me, folks. We received a complaint about an argument here. Is something the matter? Oh, it's you, sir. So what happened? Explain it to the good officer. That young man suddenly attacked him. He shoved this gentleman to the ground, and this man got injured. It's as she says. Also, make sure you deal with this so my name isn't mentioned at all. You understand what that means, correct? Yes, sir. Hey, cuff him. Understood. Just listening to it pisses me off. God damn it! You got an assault on your record just for that. The woman sounds quite horrible as well. She stayed quiet this whole time. That man is just the kind of person whose heart we should steal. Who is he? And where can we find him? You
can't remember, huh? Well, it was at night, and I'm sure you were in shock after getting arrested. I understand all too well the pain of not being able to remember important details of your life. The victim's personal information is always kept secret. Identifying that man will prove difficult. Besides, the courts already made their ruling, didn't they? Even if we manage to get revenge, his past record won't go away. I can't stand it. This world is so messed up. The weak are left to fight for themselves while rotten adults get away with whatever they want. And those in power don't do anything to help the situation. Can't we fix this, though? Nobody would even know. We just need to show the world what true justice is. We'll make them come to their senses. You're right, Yusuke. That's gotta be what our powers are for. Sounds good to me. The flashier our missions are, the cooler we end up looking. You've all taught me so much. Un coup de barre tout à coup. What are you guys getting all excited about? Oh, sorry. Did we wake you up? C'est Anne qui m'a... Nah, not really. I've been up for a while now. Still, this weird feeling came over me while I was listening to you guys. It almost feels like I've known you all forever. Do you think it's because our backgrounds are so similar? Well, it sure ain't because of anything good. Similar, huh? I'm the only one who doesn't fit in. I don't have any past to look back on. No memories. What do you mean? We could search the whole world and we wouldn't find a bigger misfit than you. And the reason we're going to Mementos is to get your memories back, right? I'm sure your past will be just as troubled as ours. No doubt. We'll see about that. I actually feel like I've known Morgana for a really long time, too. It's so strange. I can't really put it into words. Look, I'm helping you guys out for my own sake. Don't get me wrong. If you don't get stronger, investigating Mementos won't be anything but a pipe dream. That sure was a quick turnaround. 1 second you're depressed, the next you're acting all tough. All joking aside, let's take this seriously. We should go as far with it as we can. I want to punish those corrupt adults and give courage to people in trouble. Only we can do that. Ha! You can say that again. Being a member of the Phantom Thieves will surely help me grow, both as an artist and as a person. Of course. You're under my tutelage after all. There's nothing we can't accomplish. Well, I hope we can keep this up. We should be all right with you as our leader. Whoa, it's this late? I guess now's a good time to call it for the night. Oh, that reminds me. The owner said you're free to crash here, Yusuke. That's very kind of him. You convinced him, didn't you? You go, Miss Older Dude Charmer. What kind of nickname is that? Je suis d'accord. I won't be able to sleep unless I take a bath. There's a bathhouse nearby, so you can go there. I won't be able to join you, though. Oh, that sounds great. I want to come too. How about you, Juan? You guys go on ahead. I should get going. Well, good night, Morgana. Damn it. I need to turn back into a human soon. I can't let her get taken by someone else. Huge bathtubs really are the best. Han's missing out. It's a bit hot, though. Old guys like it hot for some reason. I'm sure he'll stop eventually. You know, I've been wondering for a while now. But what do you think about An? As a girl, I mean. Oh, you straight up said it. Well, in her case, her looks totally make up for her overbearing personality.
I'll be sure to share what you've said with An. Oh, please don't. Seriously? That aside, we need to hurry and find our next target. About that, though, is targeting famous people enough? Seeing people's reactions these days has been making me think twice about what we do. True. Il s'éclate le petit jeu Pursuing derrière. only what's best in the short term may end up becoming fruitless for us. We need a strategy to appeal to the public. Oh? What do you got in mind? Do I look like someone who could come up with such a thing? I was an idiot for asking. But I'm on offense duty, you know? And Morgana specializes in stuff about that world, so... Still... It's freaking hot! How much do you have to add until you're satisfied, Gramps? I can't stand it anymore! Anyways, let's meet up again early next week. I'll contact everyone. Regardez les photos que j'ai prises aujourd'hui. Pas trop mal, hein. Il avait les lunettes en vue et les jouets de la fondue, j'imagine. Oh purée, j'arrête pas de la regarder. Regarde Ren et ta tronche est à mourir de rire. Ah oui, Yusuke est toujours chez Ren, non? Ça ne va pas lui créer de problème, d'accord? Bien sûr que non, j'aime encore que je sais me comporter un minimum. Je me demande presque rien si c'est un bon futon et un petit déjeuner traditionnel. Et t'appelles ça presque rien? Hey! Hey! Did something happen? Tu veux pas dormir? Je serais bien ici, je dors dans mon studio à l'occasion, alors ici c'est le grand luxe. Well... T'en fais pas pour le petit déjeuner demain, un miso, du poisson et ça ira. Genre il a fait quoi de sa couverture? Genre il dort avec une serviette? Enfin... Genre ça couvre juste le haut de son corps, c'est un peu bizarre. The prisoner has returned. You're in the presence of our master. Stand up straight. The bonds that you have reeled in are quite intriguing. In other words, they all have been unfairly labeled by society, and are standing up against such fates. Have you noticed? They seem to have influenced you. These picaresque dissidents of society, deepen your bonds with them. Those will become the strength behind your rehabilitation. I look forward to it. I shall grant you an ability befitting of your newfound growth. Consider it a gift. May you continue devoting yourself to further rehabilitation. Tu peux me donner du courage? Je sens que le lien qui m'unit à Igor se renforce. Votre réserve peut accueillir jusqu'à 10 personnages. C'est bien. Je sais pas combien j'étais, mais c'est bien. Almost time. On n'a jamais vu ce passage-là. You're Sai-san's younger sister, correct? Mais c'est pas le même lycée en fait. May I talk to you for a moment? Ils sont où là? Is it about the Phantom Thieves, Akechi-kun? You're quite perceptive. I was wondering if there were any points in common between Kamoshida's and Madarame's cases. There have been victims, after all. The Phantom Thieves need to be pursued. You criticize the Phantom Thieves, yet you don't doubt their actual existence. Oh, you saw that show on TV. Common sense can get in the way at times when pursuing the truth. Many details become logical if I think on the premise that they do exist. Is this because my sister told you to do so?
It was just a coincidence. Why do I get the feeling that you're enjoying this? You may be right. Huh? Phantom thieves that use calling cards and succeed in their crime. As the so-called charismatic detective, it'd be hard for me not to see them as my rivals. You have such high self-esteem. So the Phantom Thieves are evil and you are just? Compared to people who manipulate others' hearts as they see fit, I believe I'm on the side of justice. Besides, I'm only using my natural-born talents for the sake of serving the world. Don't you think the same about yourself, too? Oh, that's surprising. So you're just the good girl type of pushover. Oh, looks like it's starting soon. Vraiment pas sympa. See you later. Give Sai-san my regards. Why does everyone get on my case? It's such a delight to enjoy coffee of this quality. You could stay until you find a place, you know. I can't promise it'd be comfortable here, though. Thank you, but I'll return to the dorms. I realized something after talking with everyone last night. Perhaps it's due to my upbringing, but I don't know anything of the world, let alone other people. If I'm to depict people in my art, I need to learn more about them. I must interact with them more. I'll return to the dorms and start over by talking with the people closest to me. I see. Good on you for realizing that yourself. There's no need to exaggerate. May I come again sometime to enjoy your coffee? My doors are always open. He's been through a lot too, from what I've heard. Are you related to him? Huh? Oh, how would I describe it? We're just acquaintances, not family or anything. I may be overstepping my bounds, but why did you decide to take him in? My reason, huh? Probably because he reminds me of my old self. That's all? You know how it is. Sympathy makes you do stupid things sometimes. Your art instructor, former art instructor, he must have felt something for you too, besides just stealing your talents. Truth be told, I cannot hate him from the depths of my heart either. I should probably get going. Hey, you sure about this? The painting, I mean. It'd be a waste to keep here. Even if I kept it at the dorms, it'd only be met with skepticism. I doubt it would want that. Adding a hint of color to an otherwise ordinary day. I'm sure my mother would have done the same. I see. I'll hold on to it for you then. Thank you for the coffee. I'll come again. Hey! Je suis enfin debout. Oh yeah, Yusuke. Il était pas là à mon réveil, il doit être en bas. Enfin levé? Tu sais, il est plus de midi. Ton ami est retourné dans son internat finalement. Il a laissé ce tableau en partant, il a dit que c'était pour nous remercier de l'avoir accueilli. Sayori. C'est rare de voir un jeune faire preuve de gratitude. Mais cette peinture est sublime, sa mère est d'une rare beauté et l'expression sur son visage. Les habitués vont être bouche bée quand ils verront ça. Mais j'ai l'impression de l'avoir déjà vu quelque part, même si elle est un peu différente. Hey. Bref, puisque tu es debout, va donc t'habiller. J'ai ouvert il y a des heures, amène le chat quelque part. Merci de m'avoir hébergé pour la nuit. Désolé d'être parti comme un voleur, mais tu semblais dormir si paisiblement. Après avoir longuement hésité, j'ai décidé de retourner en résidence universitaire. Par ailleurs, j'ai confié Sayori à Sojiro. Sa toile ne devrait plus exister, mais c'est ma mère qui l'a peinte. Je suis simplement heureux que nous ayons pu la récupérer.
C'est grâce à vous tous, je ne vous remercierai jamais assez. PS, je trouve qu'il n'y a rien de tel que du porridge après une bonne soupe. Hey, hey! Alors comme ça, Yusuke est rentré chez lui, j'imagine que c'est mieux comme ça. J'ai jeté un coup d'œil sur le fansite, quelqu'un qui demande des infos sur des cambrioleurs qui se font passer pour les voleurs fantômes. C'est quoi ce bordel? J'ai vu ça moi aussi, il cible les restaurants, non? Je trouvais ce poste vraiment intéressant à ce sujet. Mon frère est devenu violent avec tout le monde d'un coup. À ce rythme-là, je vais finir par me faire tuer. Je me demande si c'est à cause de ces gens bizarres avec qui il traîne à Shibuya. Tu penses qu'il parle des voleurs quand il a dit des gens bizarres? C'est trop tôt pour en être sûr. Le poste dit aussi qu'il dépense pas mal d'argent dernièrement. C'est pas un peu étrange? Je me demande s'il y a beaucoup de bandes de voleurs à Shibuya. Ça commence à devenir vraiment sérieux. Il faut qu'on y réfléchisse. Je savais ce que tu dirais ça. Comment on va s'y prendre pour trouver des infos? Allez, on va à Shibuya en pleine nuit et on va aller prendre les mains dans le sac. Oublie ça, on va se faire choper par la police si on traîne aussi tard dehors. Et puis le patron sera furieux s'il apprend que tu sors comme ça au beau milieu de la nuit. Et s'ils visent des restaurants, on pourrait essayer de leur tendre un piège au café Leblanc. Quoi? C'est pas la peine, qui s'en prendra un café comme celui-là? Ça risque pas d'attirer des ennuis au patron? Le café Leblanc pris pour cible, ça me semble tout à fait plausible. C'est un bon plan. N'importe quoi, si on échoue tu vas te faire mettre à la porte. Bon, je crois que j'ai aussi laissé la serrurerie là-bas, j'avais oublié. Comment t'as pu oublier un truc aussi important? Quoi qu'il arrive, j'aimerais autant éviter que d'autres voleurs se fassent passer pour nous. Il faudrait faire de cette bande un véritable exemple. Sans plus d'indices, il va falloir qu'on soit patient. On devrait continuer à chercher des infos dès qu'on peut. Ouais. Je vais essayer de m'informer moi aussi. Hey! Et tu devrais pas parler aux autres de cette cible dans le memento? Comment ça va? Comment ça va? Je suis prête pour ton essai clinique. Si tu passes tout de suite, tu n'auras pas à attendre. Que je t'attends. J'ai un patient qui m'a demandé des conseils pour une paire de lunettes de lecture. Je crois que c'est comme si j'étais ophtalmo. Tu crois que c'est à cause du tableau de Snellon sur le mur? Tu as décidé de venir parce que tu as reçu le message? J'adorerais travailler un temps dehors de temps en temps, dans un parc sympa par exemple. Un endroit pas trop fréquenté de préférence. Je regarderai ça quand j'aurai plus de temps. Pour l'heure, l'essai de clinique, je l'attends. J'ai l'impression que le lien qui m'unit à Akechi sur mon on s'en fiche. Qu'est-ce que tu veux faire? J'aurais peut-être lui proposer d'aller au parc d'Inokoshira. Le parc d'Inokashira, pourquoi pas, oui. C'est pas la porte à côté, mais allons voir ça. Si je peux avoir du courage, je suis pas sûr. Cet endroit doit faire l'affaire. Les conditions sont parfaites pour recueillir des données en extérieur. Ça m'aidera à repérer les réactions liées aux variables externes, comme un changement d'environnement. Alors on commence? Je voulais faire un essai clinique dans un autre environnement que mon cabinet de consultation. Alors commence par aller piquer une tête dans le lac. Je blague. On va faire un test de contrôle. Je peux prendre des mesures sans prise de substance. Et j'ai besoin de données comparatives que je vais recueillir autant que possible. Plus de données, plus j'ai de données, plus ça me sera utile. C'est pas important, alors c'est important, alors ne te dégonfle pas. Ok, maintenant on va courir un peu. 5 beaux kilomètres devraient faire l'affaire. Non, je plaisante pas ce coup-ci. Je sens que le lien qui m'unit à Takimi va bientôt se renforcer. I'm grateful. Ok, bien joué, merci de ta coopération. Je vais pas gagner de courage? Je pensais que j'allais gagner du courage. Ah, you're back. Qui sait? Alors qu'est-ce qu'on fait pour notre prochaine grosse cible? C'est assez soudain. Depuis que l'autre type a dit je ne supporte plus de rester sans rien faire. Tu parles d'Akechi, c'est ça, je comprends ce que tu ressens. Ah, ce détective en herbe. Si on soumet quelqu'un d'autre à une métanoïa, il sera bien forcé de se taire. Peut-être. Carrément. Cela dit, il a bien précisé que la police commençait à se mobiliser. D'une manière ou d'une autre, nous allons devoir nous occuper d'Akechi. C'est le moment idéal pour nous retrouver et discuter de la stratégie à adopter. Retournons demain à la plaque. Là où il y a les fléchettes. Tu te rappelles des fléchettes? Si t'as le temps, ça te dirait d'aller y jouer, ça nous ferait bien nous souffler un peu, ça pourrait nous aider pour notre prochaine cible. What do you want to do? On va jouer aux fléchettes. Well done. Voilà, on y est. Maintenant, on n'a plus qu'à attendre Rivier. Il y a tout le monde. Bien, on a fini de s'échauffer. Comme je l'ai expliqué plus tôt, on joue au 0-1. On a 5 tours pour ramener notre score à 0. Les voleurs fantômes vont améliorer leur travail d'équipe en jouant en duo. Alors commençons notre jeu d'équipe. Très bien, allons-y en premier, toi et moi. Quant aux règles, jouons en 501. C'est un peu difficile, mais on a envie d'un défi, non? Allez mec, on y va, visons 0 point exactement. C'est vrai que c'est l'été. C'est pour ça qu'il lui il est en short. Oh, utilisez votre manette sans fil pour viser, maintenez R2 pour confirmer votre lancer.
Vous pouvez également appuyer sur triangle pour initialiser la zone ciblée. What? Secouez la manette pour lancer la fléchette vers la zone ciblée. Veuillez ne pas lâcher la manette. Yeah, let's go. Attends, R2, R2, R2. Okay. Yes! Okay. Bon, à moi, je tente le tout pour le tout. All right, I got this. Ah, voilà la manche 3, et tu es sûr, mec. All yours. For real? Hmm. Whoa. Bon, c'est ma dernière manche, je ne dois pas me planter. Hein. All right, I got this. Hey, Pour le meilleur ou pour le pire, voici la dernière manche, à toi de jouer. all yours. Merde. Okay. Yep. Yes! Il reste 38 points, hein. Ah, on était presque à 0. Hey. Mince, on sera vraiment naze de finir sur ça, non? Allez, encore une partie. Quand on règle, jouons, ça sent. Ouais, ok. Yeah, let's Allez, go. mec, on y va. Ils ont 0 points exactement. Yeah, let's go. Yes! Yep. Hmm. Ça aurait pu être mieux. Yeah. All right, I got this. All yours. Hmm. Okay. C'est nul. C'est nul. Whoa. All right, I got this. C'est mort là. Sauf si c'est un triple. J'espère qu'ils vont nous reproposer. Hey. All yours.
Okay. For real? A fait moi? Non, tout à l'heure on a fait 38. Come on. T'en as marre d'être si précis, tu vois bien que tu es plutôt coriace maintenant. That was time well spent. L'effet que ça fait de lancer le fléchage, ça ne me plaît pas. should do Cet it endroit for est now. commode, on peut s'entraîner et s'amuser en même temps. See you later. Bon, je pensais qu'on aurait peut-être droit à 3 fois. On n'a pas eu de courage. Hi. Quelle surprise de te voir ici. Ah oui, c'est vrai que Sujin se trouve dans cette direction. Enfin, ne s'attend pas à tomber sur toi maintenant, c'est peut-être le destin. Comment vas-tu? Pas trop mal. Ah, toujours aussi détendu. Avec toutes ces interviews, je me demande comment répondre à ce genre de questions. Je vois, autant que mes réponses soient franches et directes, j'en apprends des choses avec toi. Si cela ne te dérange pas, j'aimerais bien discuter à nouveau avec toi. Et j'ai entendu dire qu'un mec louche traînait à Kishoji. Ça s'annonce rien de bon, tu habites là-bas, non? Tout va bien? Oh, tu parles du vieil homme à harmonie allée? Mes parents parlent aussi. Tu trouves pas ça curieux qu'il ait une telle réputation? J'aimerais bien aller le voir. Ne t'en fais pas, j'ai entendu dire qu'il se cachait le visage. Attends, tu as pensé à ce qu'il pourrait le faire? On va te retrouver dans un fossé. Kishoji, a-t-on seulement croisé ce type? C'est une rumeur, alors c'est difficile de faire la part des choses. À ton avis, Ren? Je suis curieux. Ouais, mais si c'est vraiment ce type, on devrait faire quelque chose. Pour le moment, on peut seulement y jeter un œil quand on a du temps libre. How tragic. Nous voilà déjà au milieu du mois de juin. C'est le seul mois sans vacances et il pleut tout le temps qu'est la saison infernale. J'exagère, vous dites. Vous n'êtes que des ignorants. Après tout, c'est une pluie acide capable de fondre le métal qui nous tombe dessus. Ah Mamia, testons tes connaissances et ton imagination. Give it a try. Si vous lavez les cheveux avec une solution de cuivre, leur couleur changera. De quelle couleur deviennent-ils? Vert? This is it. Tout à fait. That's it. Au passage, le magnésium blanchit les cheveux tandis que le rouille les rend rouges. Cela dit, la pluie acide ne dissout ni l'or ni l'argent. Pour obtenir une couleur or, utilisez du bronze. Vous songez à économiser sur le coiffeur? Vous ne comprenez toujours pas l'horreur des pluies acides. Oui, tu as compris cette question, je te l'ai rendu compte. Il est peut-être intelligent en fait, ça m'étonne. Aïe, on va se prendre un savon. Nice going. Ah, faut vraiment être doué pour savoir répondre à une question pareille. À Londres, la pluie a déjà atteint l'acidité des sucs gastriques, causant plus de 4000 morts. Peut-être qu'un jour, une telle pluie s'abattra sur le Japon. Mon cœur est sombre comme les nuages qui surplombent la ville. Oh, pluie. J'en ai assez de faire des commentaires spirituels. Oh, good. Parfait. You haven't gone home yet. Nijimi-san's looking for you. Could you head to the student council room right away? She says there's no report of a lost item, so she wants you to start filling out some paperwork. Well, telling me that isn't going to get you out of this. The student council room is on the 3rd floor, next to the library. Got it? Why am I running errands for a student? I know she's the principal's favorite or whatever. Nijima's the girl who keeps following you around, right? What could she want? La saison des pluies arrive, les averses à longueur de temps, ça me donne envie de rien faire. Tu plaisantes là, la saison des pluies, c'est l'occasion rêvée de profiter d'influx limité. En fait, je ne dirais qu'un mot, fine pluie de natto, dans le souterrain de la gare de Shibuya. Oui, tu t'y connais bien, ok, on va pour le centre commercial souterrain de la gare de Shibuya. La salle du conseil des élèves, c'est au 2e étage, à côté de la bibliothèque. Tu as fait quoi? C'est toi, Mamia, tu es au centre de toutes les conversations. Notre présidente aimerait te parler, et c'est bien de te comporter avec elle, d'accord? C'est la salle du conseil des élèves. Pourquoi on nous a fait venir là? C'est quand même bizarre. Ah, earlier than expected. Have a seat.
I'll get straight to the point. Mr. Kamoshida and Madarame. Won't you tell me the truth behind the Phantom Thieves incidents? Can't answer that? Of course. There's no way you would admit to such things. Have a listen. If someone else could help him, we wouldn't be doing stuff as the Phantom Thieves to start with. So you think it's true? We'll be okay if we keep doing this, right? What could all this mean? We screwed up. Was it blackmail? Hypnosis? How do you corner someone into making them confess? Won't you tell me how you did it? You want to say that this doesn't prove anything, don't you? I believe that you three are the Phantom Thieves. Now, what would the police think if they heard my recording? It'd be bad if we're put under police surveillance. There's no telling what'll happen to you, too. If you confess the truth, I don't mind just leaving this between the two of us. You'll tell me, won't you? That's the same as admitting to it, you know. Go ahead. Hey, where you at? Taking a leak? Let's meet up at the usual spot to hold our Phantom Thieves meeting. That idiot! As loud as always. But his timing's perfect. I'd like everyone else to hear this as well. Won't you take me to your friends? I guess it can't be helped now. Oh. Here? Is that girl a friend of yours? What the hell? What's the meaning of this? I had him lead me here. Ryuji Sakamoto, on to Kamaki, and you're Kitagawa-kun, correct? Second year at Kosei High and former pupil of Madarame. I wanted to ask you all about this. If someone else could help him, we wouldn't be doing stuff as the Phantom Thieves to start with. An extremely similar technique was used for both Kamoshida and Madarame, while those affected by their acts were just coincidentally meeting up. How could that not raise suspicions? What do you intend to do? Have you come just to say you're going to report us? I bet someone told you to find us. The school can't have ties to criminals after all. And yet they turn a blind eye when it comes to suicide and sexual harassment. Those adults are just using you. I feel sorry for you. I know. Huh? That's why I would like to verify the justice you speak of. What? I'm the only one who knows about you. If you prove what you're doing is just, I'll erase this. She wants to make a deal. There is someone whose heart I'd like you to change. Who? So you're not saying it's impossible. However, I cannot tell you that just yet. Let's continue our talk after school tomorrow. On the roof. Assuming you accept my offer, that is. It's just turning into a real pain. You were careless. I don't think you truly understood how high the stakes were. Anything to say, Ryuji? Why are you singling me out? On got recorded too, you know? I'm so sorry. Hey, what should we do? That girl's got dirt on us. A recording seems to be insufficient evidence, though. And even with that, there's no way they could prove our methods. Considering who we're dealing with, I think it might be a trap. Regardless, this guy would be in real trouble.
He's on probation after all. Things would get rough if we didn't have our leader. And I totally don't want to deal with the police. Then, we have no other choice but to go along with it. Yes, it's best we agree, at least for the time being. We made a crucial mistake, but not a critical one. We'll just have to recover from here on out. Yeah, my bad. So, we doing this? All right, we're meeting on the school rooftop tomorrow, yeah? What about me? I could always sneak in if necessary. That'll draw too much attention. You should just wait outside, Yusuke. What could she be scheming? J'ai les nerfs. On va vraiment devoir faire ce qu'elle demande. Étant donné ce qui s'est passé, je ne pense pas que nous ayons le choix. Quel élève la présidente du conseil va-t-elle nous demander de soumettre à une métanoïa? Pour moi, peu importe. Son choix sera peut-être motivé par une raison spéciale. Je me demande ce qui ça sera. Je dois avouer que ça m'intrigue. Elle a bien dit qu'elle tenait à nous voir démontrer notre conception de la justice. Oui, tout à fait. Alors il doit y avoir une bonne raison derrière son choix. Contactez-moi dès que vous avez du nouveau. Et d'ici là, pas d'esclandre, ok? C'est compris, Yuchi? Pourquoi moi, je suis pas stupide? Hey! Fais attention, elle est rusée, soyons prêts à tout. Oh! Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai joué à un jeu. Ça, on n'a pas passé le deuxième niveau. Ok. Allons sur le jeu. Do you think... Yes! Bien, tu as détruit tous les tentacules et le cœur. Hey! Ouah, tu as réussi à terminer le niveau, tu m'impressionnes. Je parie qu'en étant si près de la limite, tu as amélioré ton courage. Yeah! Bon, il commence à se faire tard, on devrait pas tarder à aller nous coucher, d'accord? J'ai besoin d'argent, je connais un boulot qui paie bien. Tu as entendu parler du forum des voleurs fantômes? On raconte que si on dépose une requête, ils nous l'accordent. Sérieux, ça a l'air super pratique. Allez, plongez le pognon, vous comprenez bien que vous n'avez pas le choix, non? Allongez le pognon. Plongez le pognon. Hey! Oh, c'est toi. Salut, tu vas au lycée là? Moi je rentre, il y a beaucoup trop de lumière le matin. Et ton travail? Nope. Je travaillais toute la nuit. Ishiko Oya ne se repose jamais, tu sais. Mon travail vient à l'école. Je me souvenais plus d'elle. Déjà? I was thinking you might not show. So, whose heart do you want us to change? A mafia boss. Mafia? What are you talking about? That's what they call themselves. This group seems to be the cause of the rise in phishing scams. What's worse, once you're in their sights, they won't stop threatening you until they get what they want. They'll force you to take part in their scams, threaten your family, and ultimately destroy your life. Holy shit. It appears that their victims include some of our students. No! They primarily target juveniles. What's their boss's name? Nobody knows. The victims are being threatened not to testify. So even the police can't get a grasp of the situation. That's where you want us to start? You should be able to pull it off. If you're really the righteous Phantom Thieves. Or is Akechi-kun correct when he says you act without justice? Can't you say something witty back at her?
Why are you being so serious? Their main hub of activity is in Shibuya. That's all the information I have. You have 2 weeks. Once that is passed, I'll submit all the evidence I have to the police and to the school. I hope you don't let me down. She really had the upper hand in that exchange. Don't let me down. Damn it, she was just bossing us around. Come on, we should get in touch with Yusuke. The student council president from Chujin Academy? Are you saying that Makoto was sticking her nose into this phantom thief business? I'm not... Why would Makoto... Bringing up my sister to upset me, are you? It seems there's no limit to your duplicity. Fine. I'll listen to everything you have to say before I decide the truth of your statements. I'm so mad. The Mafia. Can we really do this? Either way, we have almost no information on our target. This guy's a crime boss, so I wouldn't be surprised if he had a palace. Still. Isn't this a prime opportunity for us, though? How? We're in huge trouble. Even after we punished an evil man who seemed to be good, the public did not acknowledge us. However, if we take down an actual criminal, let alone a target the police don't have answers for. Right. That might make people believe in us. I get it. That means even Akechi will have to acknowledge us as the Phantom Thieves. What do you say, leader? Hell yeah! We just gotta do what we always do. Our time limit is 2 weeks, correct? We can't afford to waste too much time. I'll ask around Kosei and see if there are any victims. Okay, I know some girls who go to Shibuya pretty often. I'll check with them about it. All right, then I'm gonna see what I can find on the net. That leaves our school up to you and Morgana. You figured out what to do during the whole Kamoshida thing, right? I'll back you up. All right, let's get back together at the end of the week once we've got all our info. I'll get in touch with you guys later. We're meeting in front of the school tomorrow, right? Don't worry. I'm sure we'll find something new. Could I have a moment? Well, I had a yearning to see the Sayuri. So if you're heading homeward, I'll accompany you. The Sayuri. It seems to suit this cafe quite well. I'm glad I chose to leave it here. I fear I have found myself in quite a horrible mess. To put it bluntly, I am in need of your assistance. Please, listen to what I must say. Throughout my artistic career, there have been moments I've struggled with particular motifs or techniques. However, each of those struggles did eventually fade. Yet now I find myself in a similar situation, but the more I try to escape it, the worse it becomes. It seems I am trapped in what we in the art world call a slump. Are you aware that I am attending Kosei on an art scholarship? Such coveted grants are not given as charity. I must continually achieve within my field to remain eligible. Were I to lose my scholarship, I would likely have no choice but to leave the school as well. In the earlier days of my career, I would exclusively paint what I desired when I desired it.
The only goal I had in mind was the pursuit of pure beauty. That goal is what drove me onward. I wanted nothing more than to attain the lustrous allure of the Sayuri in my own work. Yet, what reason do I have now? Holding on to my scholarship? Keeping a roof over my head? Worldly desires are all that spur my brush to move, and the resulting work reflects such impurity of mind. To be honest, I am unsure as to whether I can even call myself an artist anymore. Grosse crise. My apologies. It seems I got somewhat carried away there. But I simply cannot accept this lack of purpose in my work. That is why I am so upset with my own indecision. Such vague ambition is, in essence, a sin of sorts. Though I suppose allowing my young career to come to an end here would be even more sinful. I only wish to create a work I can be genuinely proud of. Just look at the Sayuri. Her incandescent figure, alluring gaze. That is the meaning of pure beauty. Yet no matter how hard I try to replicate it, an elegance so sweet remains elusive to me. Why is that, you ask? It is surely because the painter behind the work differs. Because the soul differs. But if my estimations are correct, the soul is nothing but another way to speak of the human heart. What, then, is the heart? How does it bring forth such beauty? I must understand. To be perfectly frank, though, I am unsure of how to do so. Would you be able to provide me assistance? You have already brought profound change to my world. Hence, I believe you, of all people, may be able to bring me closer to the truth. You would? Wonderful. At the moment, my art teacher has yet to notice any drastic changes in my work. But I cannot hide forever. Impurity of the heart will undoubtedly seep onto an artist's canvas eventually. I must go now. My curfew approaches. I look forward to speaking about this matter again. Rain, huh? Putain, c'est le plus, ça me déprime toujours. Je fais des recherches en ligne et tout le monde en parle. D'après moi, le coupable, c'est Yada de la classe de D. Yada, celui qui est dans notre classe? Tu veux bien recommencer depuis le début? Coupable de quoi? Il aurait dépensé pas mal d'argent dernièrement. Et a priori, c'est grâce à un nouveau petit boulot qu'il a trouvé. Je vois, ça peut valoir le coup de creuser un peu. Hein? Tu pourrais pas lui en parler, Anne? Il se méfiera sûrement moins si c'est une fille. Ok, je veux bien essayer, mais je lui ai quasiment jamais adressé la parole. Il faudrait que tu viennes m'aider si ça passe mal à la reine. Compte sur moi. Merci, c'est vraiment sympa. Avec tes talents de comédienne, ça va être un grand moment. Tais-toi. J'espère que nous permettra de nous approcher un peu de leur patron. Je vous souhaite un bon courage avec cette Yada. Lida? Sortez-lui le grand jeu, Anne. Tu vas pas t'y mettre toi aussi? Ce Lida est-il vraiment coupable? Dès demain, il va falloir qu'on mène l'enquête. À la télévision, je suis tombé sur une causerie où l'on débattait de la nature de la justice. Tu as déjà réfléchi? C'est quoi la justice après toi? Je vois, c'est une manière de percevoir les choses, mais elle est très superficielle. Le garçon de cette émission de télé est encore au lycée. Akechi, c'est bien ça? Il faisait un bon orateur, presque aussi bon que moi au même âge. Bon, et bien il est temps de rentrer chez moi. Bon, on va essayer de finir le jeu vidéo. Oh! Allons, lançons Star Forneus. Nous voilà, enfin au dernier niveau, les graphismes sont flippants. On a déjà éliminé plein d'ennemis, mais fais attention, on arrive sans doute au boss. Ouah, des ennemis sont sortis des trous à l'arrière-plan. Au point où tu es arrivé, tu ne peux pas perdre maintenant. Bien, tu as réussi à survivre, mais je doute que ça soit fini. Hein? L'écran est tout noir. Ouah, c'est le boss de fin, balance la sauce.
Le boss disparaît, je crois que ça veut dire qu'on a gagné. Je sais pas où on peut acheter des jeux vidéo après. Tu as fini Star Forneus. Tu as réussi à survivre à leurs attaques, je parie que tu as gagné en courage. Oh, je crois que je suis niveau 3. Yes! Votre courage a augmenté de audacieux à dévoué. Bon, profitons de cette fin. Donc ce manuel dit qu'envoyer le code découvert après la fin du jeu te rapporte un prix. Ça t'offre à des années, mais ça vaut probablement pas plus la peine d'essayer. Cela dit, on peut toujours noter le mot de passe. Il y a peut-être des magasins de jeux rétro qui l'acceptent encore. Bon, il commence à se faire tard, on devrait pas tarder à aller nous coucher, d'accord? On a réussi à s'asseoir, reste utilisé jusqu'à ce qu'on arrive. Les normes sociales peuvent être catégorisées en 256 types. Ça ne veut rien dire du tout, je me demande même si l'auteur comprend ce qu'il dit. Je l'avais vu que tu lisais depuis si longtemps, t'en es où? On dirait qu'il te reste des pages, je devrais continuer une autre fois. Bon, on est presque arrivé, je trouve que tu as bien utilisé ton temps. C'est dingue cette histoire de chantage, tu ne trouves pas? Je pensais pas que ça me toucherait, mais il y a des victimes dans ma classe. Je sais comment ça se passe. Des types viennent te proposer un boulot facile et bien payé. Et si tu dis oui, tu te retrouves embarqué dans des trucs super louches. Mais les profs et la présidente du conseil des élèves sont sur le coup. Oh, tu parles de la fiche qu'elle a mise au lycée? C'est sérieux, tu crois? Il paraît qu'elle savait que Kamoshida harcelait des filles. Elle fera rien à mon avis. Ce type, il est là. Je vais aller lui parler. Je compte sur toi. Je m'en occupe. Cette motivation débordante, en fait, ça me rend encore plus nerveux. Tiens-nous au courant si tu apprends quelque chose. Nijima-kun, what is going on here? Apparently the damage done by this so-called mafia has even reached our student body. Well... I thought this absurdity was nothing but a joke. Not only are there victims, there are even rumors that some are involved with such crimes. I've even received inquiries from their guardians. Why is this happening? Unfortunately, I do not have the answer to that. This is the greatest disgrace in the history of this academy, if it were to be discovered. This is a vital issue for the student council. Did I not ask you to resolve it? I'm doing the best I can. And I can trust you? You must do something about this at once. You're the only one who is reliable around here. Don't let me down. From what I've heard, even the other students are starting to be dissatisfied with you. At this rate, you and I will both lose our roles at this school. Do you understand? I do. Please, just give me a little more time. Kids these days. La supérette, je tends mon billet, on dit que les devises étrangères ne sont pas acceptées. Pourtant, j'ai tendu un authentique billet japonais. Ne dites pas que les jeunes aujourd'hui ne savent pas qui est Hirobumi Ito. Je préviens à l'idée qu'il s'agit de gens qui devront assumer l'économie japonaise. J'espère que vous connaissez tous votre sujet, d'ailleurs vérifions. Dis-moi, Mamia. C'est toujours moi qu'on interroge. Qu'est-ce qui se produit? Qu'est-ce qui est produit par le gouvernement, les billets ou les pièces? Alors tu ne qu'un de ces jeunes idiots. Les billets sont produits par la banque et les pièces par le gouvernement. À la base, le gouvernement émettait les billets et les pièces. Toutefois, la possibilité de fabriquer de l'argent sans limite plongeait l'économie dans le chaos. Depuis un organisme indépendant, la Banque du Japon se charge de l'impression des billets. Les pièces ayant un effet mineur sur l'économie, elles sont toujours émises par le gouvernement. L'argent de poche, c'est tout ce qui fait gérer. La finance n'est pas à la portée des crétins. Tu t'imagines tout l'argent à tes rêves à tes pieds? J'espère que le prochain palier nous réservera une surprise de ce genre.
Oui, Misan est partie par là, Yeda. Tu veux aller avec elle, hein? On avait dit 2D, je crois. Attends, on devrait s'en tenir à tour de bataille. Comment va Miss Anne? Elle est où? Ah. And so I really need some money right now. Can you tell me about this easy part-time job? I'm sure you know about it, Ida-kun. Ida. Please? You don't need my help. A girl like you could probably get a job anywhere, right? Huh? Now that you mention it, so, what I mean is... This is going south fast. Oh, Francois! Huh? My cat Francois got run over by a car and also has an incurable illness. I need money fast. That's not convincing at all. Is she talking about me? If Francois were to die, I think I'd die too. Probably. Come on, don't talk like that. If you don't like it, then tell me about that easy part-time job. You know something, don't you? I've heard the rumors. Rumors? Was it Nishiyama who... Nishiyama? Oh, Hey, what was that about Nishiyama? that's... She actually got the momentum back. She's not acting anymore now, is she? Come on. Let's leave this guy to Lady On and go look for that Nishiyama fellow. Do you have a minute? You're looking for something, right? I want to help you out, so please ask me anything. So that's why Takamaki-san was chasing him. Rumor is that he's been spending money like crazy lately. I also hear that he's been acting... weird. If you're curious about Ida, I'd say it's best to ask Nishiyama. I'm sorry, I don't know where he is right now. He usually stays till late, so I think he's probably still somewhere in the school. I'll keep digging around while you're looking for him. Well, I guess we can let him handle this. We'll have to ask someone else about Nishiyama's whereabouts. Can you think of anyone who might know? Ah ouais, Mia, tu penses que la présidente Nijima te surveille? Le conseil des élèves est à cran, fais vite. Tu veux savoir quelque chose? Je sais qu'il gagne un paquet d'argent grâce au vol, aux arnaques, à la prostitution et à la drogue. Il vit sur tous les lycéens, c'est pour ça que l'école nous a mis en garde. Et personne ne connaît leur mode opératoire, même la police est dans les choux. Le principal nous a demandé de rapporter la moindre information. Tu te souviens, quelqu'un est allé trouver le conseil des élèves pour dénoncer des menaces. Je veux pas tirer de conclusion hâtive, mais tu n'as rien à voir là-dedans, pas vrai? Ida, celui qui est dans ta classe, j'ai entendu dire que c'est un élève studieux. Il traverse une mauvaise passe a priori, je me demande bien ce qu'il a. Nishiyama, tu le cherches? C'est un bon élève, il a de très bonnes notes. Il révise souvent à la bibliothèque après les cours. Elle est à l'étage au-dessus, pourquoi tu ne vas pas lui parler? Attends, j'ai cru qu'elle avait une scie au lieu d'un parapluie. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, rien de fait ça, je regardais juste un truc. Ça avance l'enquête, je crois qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Tu as des infos? Je suis vraiment désolé, mais je peux rien pour te dire pour le moment. C'est une affaire cruciale pour notre école, j'espère que tu vas réussir. Et t'en fais pas, je tiendrai parole si tu honores la part du contrat. Nishiyama, that's me. You're that transfer student, right? You need something? Ida? How do you know about that? Are you doing something to him? He's been acting really strange lately. Oh, what do you mean? Is he really wrapped up in something shady? One day, the two of us went to Shibuya, and a man approached us over near Central Street. He asked if we were interested in an easy part-time job. I said I wasn't, but Ida was into it. He was asking the guy all sorts of questions. I don't know. I was so scared, I ended up going home alone. But according to Ida, it only takes 10 minutes, and is good for people who don't stand out. Ida started spending a lot of money. That's when his strange behavior began too. But that's all I know.
That's enough, right? A man on Central Street, huh? That is suspicious. Maybe he was making him commit crimes? Tu as trouvé quelque chose, Ren? Je mène une enquête sur ce boulot qui fait super bien. Il y a des gens qui en parlent ici aussi. A priori, c'est un type qui aborde en plein jour dans la rue principale. Il te demande de livrer une petite enveloppe qu'il te tend. Si je te recontacte si j'en apprends davantage. So that means this part-time job is somehow crime-related. It takes 10 minutes, is good for people who don't stand out, and involves a small envelope. Does that ring any bells? It's something the Mafia would definitely be up to. The Mafia are apparently behind all those scams. Maybe they're delivering the money from those? But it's in a small envelope. I doubt big stacks of cash would fit in there. Any other ideas? It's something the Mafia would commit. Like illegal drugs? Maybe they made Ida smuggle drugs for them. That definitely fits with the small envelope. And you can get arrested just for possession. Tu as vu Nishijima? Je me suis penché sur lui à de côté. Il paraît qu'il a accepté un petit boulot vraiment louche. Et apparemment c'est un truc de dingue. Les rumeurs parlent de trafic de drogue. Les recruteurs opèrent dans la rue principale même en pleine journée. So he is smuggling. This won't be pretty. Come on, let's go back to Lady Ann. We'll ask Ida directly. Mais je peux pas emprunter un livre. I can't do this. That's interesting. Please tell me about the job, or else my beloved Francois. She's still doing that? Alright, take over for her. Come on, you two? I already told you I don't know. You did? You bastard! Damn! Shit. Well, if you already know about it, fine. I don't want to talk about it here. Let's go somewhere a little quieter. What's up with you? Especially in front of everyone. Yeah, I got a job. So what? Isn't that normal? What are you getting at? Trafiquant de pizza. How did you... I've only told one person about that. Of all people. I can't believe you were the one to find out. You're right. They told me they had an easy part-time job for me, and I ended up smuggling drugs. All I had to do was put envelopes into coin lockers, and they said they'd give me a hefty paycheck. I didn't know what was in the envelopes, though. Still, this is what Il vient de dire qu'il y avait de la drogue. So you knew, huh? They started threatening me right after they deposited the money into my bank account. They had pictures of me carrying the goods. Said they'd expose what I did unless I paid them off. You know? Why are you even asking me this stuff? Are you just gonna use my job to blackmail me too? I see. Well, even if you were planning on doing that, I don't have any money I could give you. If you're really interested in that job, try heading over to Central Street. That's where they told me about it. I told you everything you want to know, right? Can I go? Well then. Ça s'est passé comment? Anne a bien joué son rôle, j'ai des gros doutes. Pff, ça s'est super bien passé. Et toi, t'as trouvé quelque chose, Ren? C'est de la drogue. Alors ils abordent pour te demander de jouer la mule. C'est sérieux comme histoire. Simplement chercher drogue Shibuya et j'ai une tonne de résultats. Ils demandent aux gens de faire la mule et ensuite ils les menacent. C'est sûrement ce dont parlaient les gens à Shibuya. On dirait qu'ils ne se gênent pas pour opérer en pleine journée, c'est plutôt audacieux. J'aurais plutôt pensé qu'il s'agirait de nuit. En plein jour, c'est bizarre. En plein jour? En plein jour, c'est bizarre. Ils cherchent des lycéens. Je vois. C'est vrai qu'en journée, il y a plus d'étudiants et la police est moins présente. Yuji, tu es bien à Shibuya là? Tu vois quelque chose? Je suis dans la rue principale, mais c'est difficile à dire. C'est vraiment mondé quoi. Et puis la pluie a rangé. Hein. Le soleil ne va pas tarder à se coucher. Qu'est-ce qu'on fait, Ren? On reviendra demain. Ouais, on n'a pas le choix. On pourra se réparer et chercher chacun de son côté.
Quoi qu'il en soit, on a trouvé des infos, ça suffit pour aujourd'hui. Le type qui va nous aborder pour ce boulot connaît certainement l'identité de son patron. Je vous contacte plus tard pour qu'on élabore notre plan. Ah, je croyais avoir enfin un client, mais c'est que toi. Je n'ai jamais beaucoup de clients quand il pleut, mon tueur orchestre crie famine. Il faut absolument qu'on trouve demain, c'est la seule piste qu'on a. Ouais, il est fort probable que le recruteur soit lié à la mafia d'une façon ou d'une autre. Si on le suit, il nous conduira sûrement à son chef. Il a palgué Ida et Nishiyama dans la rue principale, c'est ça? En effet, c'est dans cette rue que notre cible opère, mais on y envoie qui? Oh, je m'en charge. Ouais, c'est sûrement la meilleure solution, Anne se ferait trop remarquer. Je vais prendre ça pour un compliment. J'ai pas d'objection, on compte sur toi, Reine. Piéger les gens comme ça et les faire chanter derrière, ces mecs sont vraiment des ordures. C'est pas rassurant de penser que des types comme ça sont dans la rue avec nous. Allez, on se concentre, on affronte un vrai criminel. C'est la fin de la saison des pluies et le début de l'été, soupire la poisse. Genre la saison des pluies a duré 2 jours. Ah oui, c'est vrai. C'est le téléphone public. Devrais-je appeler service d'aide ménagère? J'ai l'impression de pouvoir appeler quand je veux vu que j'ai plein de courage. Tu veux appeler une med, avec cet appareil tu ne laisseras aucune trace de ton appel. C'est bien pour le bien des voleurs fantômes, pas vrai? Bien sûr. Bonsoir, ici Becky. Oh, c'est toi. Ça te coûtera 5 000 yens, tout compris. Est-ce que ça te va? Bien sûr. Elle me fait payer en plus. I see. Très bien, j'arrive tout de suite. So, this is your room, huh? How do I put this? Never mind. So, what kind of kid are you? The way you opposed Mr. Kamoshida, I'd say that you're earnest and have a strong sense of justice. That being said, you called a maid service and requested me? I see. Oh, that's right. You have a criminal record. Je crois que c'était elle qui t'avait... Bref. Okay, then how about this? I'll let you skip class a few times. It's tough not having any place where you belong, isn't it? However, I reserve the right to change my mind if your grades drop. And in exchange, you won't tell anyone that I'm moonlighting as a maid. Sound good? Then it's a deal. To think you pulled off so many crimes while attending school. I can't believe you managed that by yourself. There had to be someone at the school helping you. What do you have to say to that? I am thou. Thou art I. Thou hast acquired a new vow. It shall become the wings of rebellion that breaketh thy chains of captivity. With the birth of the temperance persona, I have obtained the winds of blessing that shall lead to freedom and new power. All right. What am I doing here with one of my students? Well, I guess I should get going. Oh, please request me if you need any help with your housework, okay? Well, I mean, we know each other's secret, and it would really put my mind at ease. Besides, I'm considered over the hill for this type of job, so I don't get requested that often. I'll show my appreciation by making it easy for you to ditch class. Just think about it, okay?
Très bien, maître, c'est tout pour aujourd'hui. C'est assez bizarre comme... Ce travail est épuisant, tu n'as pas idée. Écoute, pour notre bien à tous les deux, promets-moi de ne rien dire de tout ça au lycée, d'accord? Interdiction absolue de parler de cette histoire de maid à qui que ce soit. Ce sera notre petit secret entre Becky et son maître, ok? Tu peux garder un secret? Oh là là, maître, merci beaucoup. Je fais aussi tâcher de tenir ma promesse. Bon, je dois rentrer chez moi. N'oublie pas d'étudier pour tes examens, ok? Si tu perds tout ton temps, tes notes... Si tu perds tout ton temps, tes notes vont dégringoler. A plus tard. Hein. Ah, j'étouffe dans ce sac. Maintenant, votre flash info. Voici les titres d'aujourd'hui. Trafic de drogue à Shibuya. S'agit-il de la même organisation responsable des extorsions? Avec la hausse des arnaques, la mafia aura-t-elle trouvé le bon filon? Incendie de l'usine. Un employé de Rouya vient d'être arrêté pour incendie criminel. Il reconnaît les faits et n'arrive pas à expliquer son geste, incompréhension dans le milieu. C'est pas la première fois qu'il se passe un truc bizarre dans ce milieu. Il y avait ce cuisinier nu. Et toutes ces extorsions et ces escroqueries. Le monde tourne vraiment par rond. J'ai vu Makoto Nijima se disputer avec le principal à propos de la mafia. Enfin, je crois. Je comprends pas. Je crois que sa grande sœur participe à l'enquête. Peut-être qu'elle veut jouer les détectives. C'est une blague. La présidente du conseil des élèves a mieux à faire. Okay, we're all here. There sure are a lot of high schoolers during the day. They must be targeting them somehow. Finding the specifics may be difficult. With such a crowd, the odds are against us. Right, we're gonna grab him by the tail. You should head over to Central Street, like we planned yesterday. Sweet, let's get going. Let me know if you find any shady people. All right, let's go. Just as we planned. We might end up running into the Mafia. Be ready for anything. Hello. Tu mènes l'enquête avec tes amis aujourd'hui? J'espère que ça sera prolifique, je compte sur toi. Elle nous suit? Non, quand même pas. Hey, aren't you interested in all the hottest brand names? We're having a special sale just over there. How about you go take a peek? We ordered way too much, so I have a ton left over. My boss will kill me if I go back to him with all these extras. Look, I'll sell them to you for cheap. What do you say? What should we do? It depends on the price, wouldn't you say? Hey, what about you? These are unforgettable deals. Well, that's disappointing. Come back if you change your mind. Come on, the shop's right around here. How about you come take a look? Seems like some kind of sale. You probably shouldn't bother. Problème gamin, t'as pas l'habitude de voir des types comme moi. Je cherche un job à temps partiel 1, c'est pas un genre de mot de passe, je vois vraiment pas de quoi tu parles. Je suis pas là depuis longtemps, demande quelqu'un d'autre. Organiser une rencontre, c'est pas aussi simple, je connais qu'une personne. Ça lui arrive de traîner dans la ruelle de l'autre côté, mais je l'ai pas vu aujourd'hui. Il est sûrement vers la gare, tu devrais aller jeter un œil. Peut-être que la personne dont il parle c'est quelque chose. Elle est censée être près de la gare, allons voir ça. Mademoiselle la présidente est là, je l'ai croisée à la gare. Vous pensez qu'elle nous surveille? C'est possible, elle est sûrement curieuse à propos de tout ça. Tant qu'elle nous met des bâtons dans les roues, c'est pas un souci. Sinon, comment ça se passe de votre côté? Rien pour le moment, je vais faire un tour dans le passage souterrain. Ça marche, je vais voir du côté de la ligne Yogami en remontant du métro. Je vais essayer de trouver des infos dans le centre commercial souterrain. Continue de ton côté, Ren. Everyone's really going about this seriously. They're definitely worthy of being phantom thieves. We can't fall behind either. Let's look for that homeless man. Oh. Tu ne ménages pas tes efforts, tu as trouvé quelque chose? Hein? Tu cherches un sans-abri? C'est une bonne idée, ils sont sûrement au courant de tout ce qui se passe ici. J'en ai pas croisé, mais je parie que tu en trouveras dans le métro. Je vais pas être en sous-sol, mais on va devoir aller vérifier.
Et j'étais sur un forum la dernière fois et j'ai vu ça. Bill 10 000 au QG. Hein? C'est un code ou quoi? Ça a l'air un peu louche. Bon, il y a pas mal de gens qui ont ces conversations bizarres en ligne. Mais c'est pas celui à qui j'ai parlé là, non? Pourquoi tu fais cette tête flippante? Si tu as quelque chose à me dire, vas-y. Je cherche un job à temps partiel. Un job à mi-temps? Tu parles d'un simple job, hein? Un conseil, laisse tomber. Ils m'ont saigné à blanc par la menace et le chantage. Certains de mes amis sont tombés dans ces combines. Ces mafieux n'ont aucune pitié. Comment je les trouve? Tu devrais tomber sur eux si tu te balades dans le coin à cette heure-ci. Je vais t'expliquer comment les repérer, ça devrait t'aider à t'en sortir. Ils parlent de façon bizarre, un langage codé, tu vois. C'est comme ça qu'ils communiquent entre eux, donc fais gaffe si tu entends un truc du genre. Ils essaieront de t'alpaguer même en journée. Ils reculent devant rien quand c'est des ados. Comment ça se passe? Tu as trouvé quelque chose? J'ai peut-être un truc. Tu as déjà trouvé des infos? Je savais qu'on pouvait compter sur toi, Ren. Si on veut un point sur ce qu'on a trouvé. Alors je commence. Il y a peut-être un type près de la voie d'accès qui aurait parlé de bonne cam. Je sais pas ce que ça veut dire, mais je vais aller vérifier. J'ai entendu dire qu'un autre offrait un boulot lucratif sur la place devant la gare. A priori, il propose surtout aux filles, je vais aller voir. Il paraît qu'il y a des gens qui parlent de choses absurdes à côté de la salle d'arcade. Ils discutent de glace, de légumes ou encore de la neige qui risque d'arriver. Je vais jeter un coup d'œil, on ne sait jamais. C'est bien dans la rue principale? Il faut qu'on fasse tout ce qu'on peut pour les aider, mais... Moi je dirais c'est la salle d'arcade. Parce que la bonne cam et le boulot pour les filles, ça paraît un petit peu trop... direct. Désolé Ren, rien à signaler par ici. Regarde s'il y a quelqu'un qui parle d'un shooting près du train. Ça doit être pour du mannequinat. Enfin bref, ils ne sont pas là et c'est de voir avec Ryuji et Yusuke. Je cherchais juste la salle d'arcade, je ferais mieux d'y aller. La salle d'arcade, t'es au lycée, pas vrai? Tu ferais bien de pas t'attirer d'ennui s'il se passe des trucs louches dans ce genre d'endroit. Qu'est-ce que vous dites? C'est juste un endroit où on peut jouer à des jeux? Et tu n'as rien à faire à la salle d'arcade pour l'instant, tu retourneras plus tard, ok? Mais si, j'ai des trucs à faire à la salle d'arcade! Ah, c'était trop les gens louches. Je sens enfin fini ma journée, je me sens pas trop mal, je me sens mal, j'ai trop bu. Tu devrais peut-être trouver un nouveau job, tu connais un moyen de faire de l'argent rapide? Tu sais comme ces mecs louches dans les ruelles, tu devrais sûrement arnaquer des gamins. C'est vraiment pas mon truc, je veux pas finir en prison. Hello. Salut. Have you made any progress toward finding the boss? That's good to hear. Hey, you two got some time? I have a great job for you. It's real easy. Guess you could call it a delivery job. It seems we didn't have to look very hard in the end. You're high schoolers, yeah? Don't you want something more than just your allowances? By delivery, do you mean that of suspicious materials? Huh, you're a funny girl. So, you won't answer me. Then I was right. Huh? What's up with you anyways? Why are you asking all these questions, huh? It was all a joke. Why would I get worked up over some dumb kids? Anyways, I can't hang. See ya. If you don't want to deal with us, we could always go see your boss ourselves. You really gonna say that knowing who he is? No way I believe that. Well, I'm out of here. You guys are annoying me. I'm pretty sure he's part of the mafia we're looking for. Tu crois? I think we should get some proof before we do that. I tried to trick him into saying something, but he dodged all the traps I was laying down. By the way, thanks for standing up for me. I'm going to go now. That boss seems tricky. And it looks like he taught his subordinates well, too.
No wonder the police are having trouble catching him. Anyway, you have some serious guts. You didn't back down at all against that hooligan. Though we still didn't end up with any new information. Let's stop here for today. Alors on se regroupe. Ça marche. Vous pensez que ça craint rien? On a posé des questions à tellement de gens que quelqu'un nous suit peut-être. Il faut absolument éviter de faire des choses qui pourraient attirer l'attention. Le soleil est bientôt se coucher, on ferait mieux d'arrêter, on reprendra demain. Et on pourrait se retrouver au karaoké après les courses, c'est pas cher, mais on sera tranquille. Je crois qu'on appelle ça la Flappy Hour. Si tu connais rien, c'est la Youpi Hour. Enfin, je crois. Sérieux, c'est l'Happy Hour. Youpi, toujours ça doux. Bref, on se voit demain au karaoké. It's an unknown number. Hello, this is Nijima. Makoto Nijima. Thanks for earlier. I dug it up. I realize I'm apologizing after the fact, but it just didn't feel right keeping it from you, so that's all. Bye. Je crois qu'elle va nous rejoindre. You talking to a woman? I heard her voice. Speaking of, some girl called looking for you around noon. Said she's the class president. Said she's got something that belongs to you. She seemed to know you, so I gave her your number. She must have looked up LeBlanc's address trying to contact you. That Nijima sure is thorough. Then again, she called you just to apologize. It's a bit weird, but maybe she's not so bad after all. On va passer du temps avec lui. All right then. Pose ses affaires et enfile un tablier. Oublie pas de te laver les mains. Les conseils de ce Goro sont extrêmement précis. J'ai suivi ses instructions à la lettre. Thanks. Merci de ton aide. C'est moi ou il y a un tas de policiers aujourd'hui? J'ai un boulot pour toi, tu veux en savoir plus? Et encore une frénésie? Oh, tu veux dire qu'ils augmentent la sécurité à Shibuya? C'est rien que la racaille qui se dépêche de les arrêter. Je pense qu'on va faire le karaoké puis on s'arrêtera. So, we meet again. But my, what murky weather we're having. Speaking of murky, there haven't been any new developments in the Phantom Thief incidents. If they go so far as using calling cards to get attention, I doubt Madarame's case will be the last. What kind of target will they choose next? What do you think? The Phantom Thieves only target criminals, huh? Is that really true? Supposing it is, there are plenty of villains in the world. How do they choose who to go after? Oh, sorry. I'm getting lost in my own head. I have to stay on top of any Phantom Thieves' activity due to what I said on the air. If you hear any rumors at school, I hope you can let me know. Aw, for real? We didn't get anything? God, they suck. And we're going nowhere with this. Hey, can't we ask Miss President to change it up? You mean change our target? Just gotta show our justice to satisfy her, right? There are tons of shitty adults in this world. It's not like it matters who we're going after. She says this is for the students, but I bet it's just so she can go brag about it on college apps. But that mafia's stealing money from kids. We can't just accept that. It doesn't matter who the target came from anymore. An's right. We want to give courage to the weak. Isn't this the perfect target to accomplish that goal? They really have no talent. Never thought it'd be this noisy if you weren't singing. Anyways, I'm sure we'll shut Akechi up if we pull this off, but... That's exactly why we should do it.
It all comes down to intel in the end. If we don't start finding tips on that front, we'll never get any further than this. There has to be someone who has what we need. That's right. What about that journalist? You mean the woman who was staking out Madarame's house? Ah, je savais, c'était là qu'elle était. Oh yeah, I completely forgot about her. Je me souvenais qu'on l'avait rencontrée, mais je savais plus quand. Didn't she give you her card? La carte de visite appartient à Ishiko Oya du journal Maïsia. This is for a rather major publication. Think we can trust her? There's no other way. Okay, let's contact her. Oh, yes. Thank you. He says our time's up. Should we extend it? Happy hour's over, yeah? Come on, let's just go. How wasteful. Anyways, I guess we just gotta wait for that journalist to email us back. Let us know ASAP when she responds. Got it? Hey. Je suis rentre tard en ce moment, j'espère que tu te mêles pas des affaires des autres. Le patron est peut-être toujours aussi malin, mais on dirait bien qu'on est dépassé par les événements. Bonjour maître. Bonjour maître Siviki, la garante de votre confort. J'aurais une requête, est-ce que vous pourriez demander mes services? Le tarif est de 5000 yens, mais je promets de faire un travail irréprochable. Je viens conclure un marché avec Kawakami, accepte ses invitations pour gagner sa confiance, ok? On va la faire venir, hein? Ok, je vous promets que votre chambre sera impeccable aujourd'hui. J'arrive tout de suite. Qu'est-ce qu'il dit du coup le blanc? Le mec il arrive. Quand elle arrive. J'adore nettoyer les belles chambres comme celle-ci, c'est le sens du devoir accompli. Pour vous maître, je n'ai pas peur de me couvrir de poussière. Mais ça ne vous fera pas la peine de voir une maître si mignonne se salir? J'en parlerai à votre patron. Hein? Ouais, je plaisantais, c'est tout, je prends mon travail au sérieux. Soupir. Donc il va falloir la faire, non? On garde un peu bazar pour le côté acoustique. Et voilà, nettoyage terminé. Je suis épuisé. J'ai pas le droit aux heures supplémentaires en semaine, alors je fais la med après les cours. Lors de mes jours de repos, je prépare les interros et les devoirs pour la semaine. Et aujourd'hui, j'ai dû laver des baignoires et promener des chiens avant de venir ici. Oh, en parlant d'animaux, ça sent le chat ici. J'en nourris plein près de chez moi. Je m'attendais pas à ce que tu me demandes, je pensais pas que tu le ferais. Je n'espérais tout de même pas faire quoi que ce soit de bizarre avec moi, si. Pas du tout. Tant que tu comprends, je sais que je suis habillé en maid, mais je reste ta professeure, là, ne te fais pas d'idée. En plus, j'essaie de pas trop me rapprocher de mes élèves, donc... Mon royaume pour une sieste. Pardon, j'ai juste besoin de 5 minutes. Ou 10 peut-être. Et c'est déjà fini, merci beaucoup. Oh, tu connaîtrais un job à mi-temps qui paie bien? J'imagine que oui, vu que tu peux me payer une aide. Enfin, si jamais, fais-moi signe. Vous avez besoin d'argent? Bien... C'est pour ma petite sœur. Elle est malade, je n'ai pas de quoi payer son traitement. Allô? Oui, j'ai fait le virement. Pas assez? Mais c'était le même montant que la semaine dernière, Non, oui, je comprends. D'accord, au revoir. Faux numéro. Désolé de te demander ça aussi soudainement, mais t'aurais pas 100 000 yens à me prêter? Des fois que... Non, attends, oublie. Il manquerait plus que je doive l'argent à l'un de mes élèves. Et tu as peut-être de l'argent, mais je ne le dépense pas n'importe comment. Ne le gaspille pas en appelant ce genre de service. Je fais ça pour vous. J'ai besoin d'argent, alors merci d'avoir fait appel à moi. Mais tu es mon élève, et si nous devions aller plus loin, ça pourrait devenir compliqué. Je t'aurais averti, le reste, ça ne dépend plus que de toi. Tu es au lycée après tout. Je sens que Kawakami a confiance en moi. Alright. Soupir, allez, plus que 3. Bon, à toi bientôt. Bon, à bientôt, maître. Ok. Kawakami est parti. Oh, c'est vous, maître. Merci d'avoir fait appel à notre service. J'ai vraiment envie de faire le ménage pour vous. Qu'en dites-vous, maître?
Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? La pauvre Becky travaille dur pour pouvoir revoir son maître. Oh désolé, ça fait partie de mon travail. Bon, ça m'énerve tout ça, je vais arrêter le blabla commercial. Oh mince, mon manager arrive. Eh bien, j'espère que vous ferez appel à moi. Au revoir. Makoto? J'ai reçu un appel du lycée aujourd'hui. Ils m'ont demandé si tu avais des soucis en ce moment. Hein? J'ai inventé une excuse, mais tu as des soucis à l'école? Non, ce n'est rien. Désolé de t'avoir inquiété. Hey. Tu rentres tard ces jours-ci. Tu ne ferais sans doute pas ça, mais évite de te promener à Shibuya le soir. On m'a raconté des histoires sur des filles de ton âge qui gâchent leur vie là-bas. Elles se retrouvent impliquées dans des affaires louches et sont prostituées de force. Moi aussi j'ai entendu ce genre de rumeurs, d'autres élèves en ont parlé au lycée. Ce sont pas de simples rumeurs, je connais plusieurs cas. Et il n'y a pas de raison de t'en faire pour cela, focalise-toi seulement sur tes études. J'aime bien son appartement. C'est inexcusable. Alors, la journaliste a contacté, on vient juste de lui envoyer une email. Pourquoi tant d'impatience? Moi j'ai cherché des infos partout, mais impossible de trouver quoi que ce soit. On n'a plus que 2 semaines, on est plutôt pressé. 10 jours plutôt, à être précis. On n'aura pas beaucoup de temps même si on s'y met dès qu'elle répond. On va devoir régler cette bataille rapidement. Nous devons aussi décider de nos options si sa réponse était insatisfaisante. Tu vas nous porter la poisse. Je me contente d'envisager toutes les éventualités. Tout ça te rend pas un peu nerveux? La nervosité ne nous servira à rien, surtout dans ce contexte. Si la fébrilité changeait quoi que ce soit au problème, je ne serais pas nerveux mais paniqué. Ouais, il parle comme un philosophe, ou un crétin. Nijima-senpai, aren't you going to help me? You said you would keep it a secret, but rumors have started getting out. Wait, you didn't leak that information, did you? Calm down. They're still targeting you? Even that delinquent found out. He might try and threaten me too. Why is this happening to me? I can't afford to keep paying. I found some clues regarding your incident. I just need you to wait a bit longer. You're really gonna help? Everyone thinks you're just doing it for a letter of recommendation. That is not true. My goal here is to protect the students of this school. Please, please hurry. Well then. Il ne reste plus qu'à attendre de préparer notre plan d'action pendant ce temps. Désolé de vous déranger alors qu'on attend des infos de cette journaliste, mais vous vous souvenez de ce poste à propos d'une bande de voleurs à Shibuya? La personne qui parlait de son frère est dans mon école. J'ai mené mon enquête, j'ai réussi à obtenir des nouvelles informations. Ah c'est vrai, je me demandais justement où on en était, et je me disais que ce type n'avait rien à voir avec la mafia à qui il se frottait. Exactement, j'ai réussi à confirmer l'identité de son frère. C'est Kazuya Magigami. C'est dingue qu'un type de ton école soit impliqué là-dedans. Bien joué Yusuke. Et tu as même trouvé le nom de celui qu'on cherche. C'est vraiment super. On n'a plus qu'à s'occuper de lui dans le memento. Et je parie que ce sera du gâteau comparé à la mafia. C'est juste un type, pas vrai? On va lui montrer de quoi les voleurs fantômes sont capables. On dirait que tout le monde est d'accord. On discutera les détails quand on sera à la planque. On a une nouvelle cible et on doit s'occuper de la mafia. Attention au timing. Pour le moment, on doit rejoindre les autres à la planque. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sauvegarder. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et on reprendra dimanche prochain. Avec la suite. Donc je sais pas trop ce qu'on aura à faire parce qu'on a des trucs, des machins. Ou peut-être qu'on ira dans le memento pour se monter un petit peu en niveau parce qu'on n'a pas monté de niveau depuis un moment. Et je sais pas trop quel niveau on est censé avoir à quel moment. Donc, enfin bref, donc on s'arrête là pour aujourd'hui. On se retrouve demain avec Uncharted 4. On venait d'arriver sur une île. Donc on fera ça demain. Et du coup pour Persona 5, ça sera dimanche prochain. En attendant, je vous souhaite tous une bonne soirée. Bon appétit sans doute. Bonne journée, on sait pas, on verra. Ça dépend quand est-ce que vous regardez. Et puis moi je vous dis à la prochaine fois. Et je suis jamais. Ok, tout va bien.